tagged up as well. Down to 12 HP, but ultimate available. Lockdown here as well. Black, I don't know, did he catch a glimpse there? I don't know if he caught it on the smoke fade between the reinvestment, but certainly feeling something's up. Faking the TP as well. Jisoo, that HP is scaring me. They are drifting away from this. 30 seconds there, leaving this late in the day. Oh, nervous hitbox. Hello, check. I mean, they have no other options if they shift walk. Gotta go. Hitbox been sharp too. Hello. Way around that corner. Now what's up? Does get it done. Okay, game back on. This plays in Ardan mixed kala? well. This plays Cheppu. Black as well. Trying to do some story. Package got a holy preparation chippude time padutadi. Beautiful Avuna synergy ఏం చేస్తారు హోలీ చిన్నపిల్లలు స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేస్తాం మామ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేస్తాం లింక్ షేర్ చేస్తాం ఏజెంట్ క్రేజీ ఉంది మామ అదే కదా ఏజెంట్ అసలు క్రేజీ ఉంది అరే చచ్చిపోయి రీపోజ్ చేసిన వాడు ఏంట్రా అదే కదా చచ్చిపోయి బతికి వాళ్ళ రీపోజిషన్ కూడా రీపొజిషన్ ఒక్కటే కాదు ఇంకా లైక్ చచ్చిపోయి స్మోక్స్ ఇవ్వడం ఉంది చూడు అది క్రేజ్ అసలు ఈ కాల్లో యాడ్ అవ్వడానికి లింక్ ఏదైనా లింక్ ఏది లేదురా కాల్లో యాడ్ అవ్వడానికి I think Clove is a little bit weaker if you're playing as a solo controller on maps where you want to play really fast. I think you can play a little slower and wait for the smokes to recharge and you're willing to default and play fixed. But I think if you're only rushing, you're going to get blown by the group. పెడతావా వాట్సాప్ లో Maybe actually scarily enough alongside ఇదే చాట్లో పెట్టినాను the decay and the vulnerability and everything. Yeah, now I'm scared. I always wish we'd seen it brought out here, even a little unorthodox, just to see the potential to it. But as we see, Blanc going to be coming in. Why they snapping? I mean, ఐడియా ఇచ్చి పడేస్తుంది కదా కైడ్ అది ఒరే అదేం షాట్ రా కైడ్ ఇదే కదా now though, put down. నెక్స్ట్ షాట్ Just down to 2 here. Leviathan has been really solid though. Oh, come on, preventing this. Maybe he does get a glimpse up here. Leviathan ఓ again. టెన్త్ తో పాటు ఇంకా అది కూడా గ్రైండ్ చేస్తుంటది మామ Starting to see those late టెన్త్ round తో smokes పాటు ఏంట్రా getting బాబు టెన్త్ కన్నా ఎక్కువ ఆడుతుంది trying to turn the tide a little. Done very well. Spotting out the barrel as well, noting that final player's position. ఈ మీమి ఎవరో బాగా ఆడుతుంది ఒరే మీమి తెలీదా నీకు G2 మీమి ప్రొఫెషనల్ ప్లేయర్ రా ఆల్రెడీ ఆడుతుంది ఆమె ఆల్రెడీ వరల్డ్ ఛాంపియన్ గేమ్ చేంజర్స్ ఫస్ట్ గేమ్ చేంజర్స్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ Right now, and this is definitely on the watch list, it does not తర్వాత ఆ రాస్టర్ కొంచెం ఇదైపోయింది keep an eye out for. We just wanted to see the consistent power of the abilities, see how they work. But right now, అరే ఎక్కడ ఏ కంట్రీ ఏజెంట్ ఇది క్లోవా ఏమో మరి It seems like you guys are very flexible with being able to see it once it's been put into players' hands. Half see time, how half it plays time, huh? out and being willing to adjust off that. It's not just Yo, the final product final the second will down, be right? crazy. yeah, I mean, we are a game as a service. That's something I always talk about at work. It's like we gotta balance the game as we see it. Oh my God, this crowd. Yeah, wow. Right? Yeah. లెవైతన కళ్యాణ్ డిఆర్ దిస్తాను నీకెక్కడరా లింక్ నోటిఫికేషన్ This is for a show వస్తుందా match. You love to see it. Audience getting warmed up here. Obviously, the final not too far away. The second this is చెప్పు finished, I believe it's about లెవైతన 20-minute turnaround until the ఎవరో grand final ఫీమేల్ starts. క్రియేటర్ రా Going స్పెయిన్ లో ఫీమేల్ క్రియేటర్ SEN GENG game Spain lo right on the no? horizon, but we have వాళ్ళ మిక్సర్ వాళ్ళ టీం అంతా స్పానిష్ టీం some serious damage already. Oh, no. This is going to be this A hit. Mixwell can find Mimi, and that's a problem. సెర్జియో ఫెర్రా వీళ్ళంతా బ్లాక్ వీళ్ళంతా Jisoo, though, స్పెయిన్ టీమ్ ఒరే వెనకాల నుంచి బుక్ అయిపోయింది వీడు almost got baited into that. మిక్సర్ టీం అంతా స్పెయిన్ was looking for. We shut down Leviathan though, so it's a 2v2. See, obviously Mimi did fall on this side, so Smoke's ఏంద్రా రే ఆమె ఎక్కడ దింకొని పోతుంది లెవైతన అలా వెళ్ళిపోతుంది will find కళ్ళు it. మూసుకొని ఓ మిక్సర్ లెట్స్ గో And a Red Bull clutch here. ఈడేంట్రా మాటికి నుంచి ఉంటాడు ఆయన ఇది ప్రో ప్లేయర్ Actually, first I was going to say we hadn't seen any specific examples of the అరే వాళ్ళ మీద గెలిచి నుంచుంటాడు ఏంట్రా వీడు మీమి మొహం మాడిపోయింది అంటే వాడు రిటైర్డ్ ప్రో ప్లేయర్లే on that as well. Yeah, so right now it lasts 10 seconds, and you get రిటైర్డ్ అయినప్పుడు బుద్ధ మూసుకొని రిటైర్డ్ లెక్క ఉండాలి We can see it here. వాడు నించుడు ఈ రౌండ్ నించున్న పర్లా వాడు ఎవరి రౌండ్ నించుంటున్నాడు అదిగో అదిగో చూడు Come off it. మీమికి పిచ్చి లేచిపోయింది Still got that player mentality. Love that. Looking like a Heretics player all over again. వీళ్ళందరూ ఫిస్ట్ బంపులు కూడా ఇచ్చుకుంటున్నారు Comparison, for example, versus Neon's ability to move a little quicker. Yeah, so
I kind of అరే ఆ justified it లింక్ to myself, and maybe this is a వాలరెంట్ bit of గ్రూప్ a లో designer షేర్ చేయరా premium, but I kind of justified it to డిస్కార్డ్ myself లింక్ by saying like, hey, everything you get is ఇప్పుడు temporary. వాట్సాప్ Really, లాగిన్ you అవ్వలే don't get నేను brain is heal. You చేస్తా only get the speed ఒకసారి boost and the ఛార్జింగ్ healing అయిపోయింది while ఫోన్ లో it's నాది active కూడా and అదే everything బాధ else నాది falls off. దీనిలో So లేదు I నేను really wanted to లాగిన్ press అయినా that నేను gas pedal or పీసీలో get nothing. And so I think this is a, you know, 10 seconds is aggressive. It's a long time for a speed boost. దట్ For యూరో sure, గెట్ but వన్ Neon kind యూరో of has ఒకటి that వస్తుంది ఒకటని less వస్తుందా gated ఎవరికి version చెప్పండి of being able to run around the map. జస్ట్ కరో ఆల్రెడీ గాట్ Now, let's see if any opportunities present themselves here, but again, the buy not going to be ideal. For the international squad. Very damage being మిక్సల్ done. గాడు Now, గుద్ద Kaide's ముసుకొని still పడుకున్నాడు firing పక్కకి off. The Vietnam ఏది falling. వెనకాల ఉన్నావు Swell అరే loading ఎవడ్రా player వీడు on ఏయి shore. And ఓ again, okay. సెక్సీ షాట్స్ కొంచెం మామ వెనకాల ఉన్నాను But does Wow, no way So they won. he's absolutely confirmed. Absolutely confirmed. కమాన్ కైడే Mimi కమాన్ and Kaide still standing up against Black Spike. Well within reach. Can be noted. Kaide waiting. ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు చెప్పు కరెక్ట్ గా We're tied up. నెక్స్ట్ రౌండ్ వెళ్ళిపోయిందా Pretty damn close. It's a MasterCard thrifty. వీడిది I షెల్ never got to షాట్స్ say that before. చూపిస్తున్నారు 28 అయిపోయింది. 27 Yeah, 26 జనాలు చూపిస్తున్నారు Look, we- We'll give you the next Red Bull clutch as well. Yeah, you can have all It's of the it. rite of passage. You're going to become a caster at this rate if you're not careful. And I don't know if you want that job, really. It's all right, but, you know. Yeah, this job's pretty fun. Okay, so now we got to check back in. I can't believe how close this game was. I mean, Team Spain were... I don't know how much trouble I'm gonna get in. Dude, I heard the Wait, was Kaide teabagging? Teabagging. I love this. It's probably like, am I in trouble? Like, you're Kaide, you're fine. Kidding? Like, jeez. But can we get a replay of that? అరే ఈ స్మోక్స్ ఏంట్రా ఇలా ఉన్నాయి Oh. Hitbox. Maybe not loving what happened to him last round, so answering back pretty quickly. Mixwell very close to the ult. How dare you steal that? ఏంటి How dare you? ఉమెన్ You could have ప్లస్ had the ult right now. రెండునా క్లోవ్ ఉమెన్ క్లోవ్ ఆడుతున్నారు Again, having to respect this side take. There's so much good utility put ఫీనిక్స్ down. ఎంట్రీ నైస్ మిక్సల్ గాడు అల్టి కొట్టుకొని పోతాడు చూడు The ult ఓవర్ coming in as well. కాన్ఫిడెంట్ And there's the block. This is నీకు మిక్సల్ గా అంటే rough ఎక్స్పెక్టేషన్ round వచ్చింది them to hold on to You those. didn't tell me- మిక్సల్ గాడు In Minsel line. కొట్టేసరికి? గాడు ఇలా వస్తారు నచ్చారు నాకు As well. ఆహా Re-smoke towards Heaven. బుద్ధ పగల దింగరా నోడింతో దింగు 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 On the other side here. ఉర్రే Ult now ready. Can play Sad aggro. dog He's is looking like he wants to as well. Even just with that sheriff, he fancies it. Maybe the best way to turn the odds this round is they are looking to shift Nice. towards short, maybe expecting. Oh! Belting shot! నైస్ షాట్ Praying for మిక్సల్ death, they're not giving it to him. And on the back Odin line, పట్టుకొని, Maxwell అరే. doesn't even get the chance to die. ఓ Boom! అవుట్ అయిపోయింది నాది ఇప్పుడు Okay. ఎక్కడున్నా? టైం అయిపోయింది టైం Mixwell is not అయిపోయింది dead అంటే yet. ఇప్పుడే Oh! ఇప్పుడే చేస్తున్నాం Doesn't need it. ఎందుకు అంత డిలేలో ఉన్నా Breathing. Evades. నువ్వు ఎవరు చూసినా తారిక్ స్ట్రీమ్ చూస్తున్నావా లేకపోతే మెయిన్ స్ట్రీమ్ Team చూస్తున్నావా Spain move forward. మిక్సల్ One దే up to రిప్లై the good here. చూపిస్తున్నారు But ఫ్యూగోది interesting now, as Mainstream it's a just, 1v1 situation, you can challenge Mainstream, this huh? post plant and basically have another shot at it. Yep, yeah, you can put a lot of pressure, especially when that ఇప్పుడు వచ్చింది spike's రీప్లై ticking. నాకు People start to get nervous, they start Yeah. to freak out, ఇంత they're delay ఉంది shaking. You just run around the corner and make them fight you again. Yeah, you're right. Yeah, pull them further away. యూనివర్సిటీ చూస్తున్నావు అర్థం కదా మెయిన్ స్ట్రీమే కాదు Shame we didn't mainstream, see it, mainstream. but that's potentially something to keep an eye on. Potentially something. Get going off the back of this Mixwell. ఇప్పుడు ఎంత 36 35 Plenty of 34 opportunities here. 33 నేను 21 లో ఉన్నా 10 seconds ahead Choose ఉన్నా with, but, you know, And we dealer's see in the choice. Odin 118 here. 117 116 10 seconds ahead ఉన్నా 14 YJJ previously good with the sheriff, but నైస్ మినీ not landed this time around. The sheriff, but not landed this time around. The defense side, this B 16, main will 15, be so 14. hideous to play inside. If that medal gets invested. అయిపోయింది రౌండ్ కూడా అయిపోయింది ఓరి నీ అమ్మ. Oh, big swing there from Hitbox, doing really well this time. Fugu, the one with the rifle. మేబీ స్టీల్ will be చేస్తాను eliminated. అందుకే This ఇలా is rough ఉన్నాను now. మేబీ అయి Well ఉండొచ్చు handled by Hitbox. ఇంటర్నెట్ Team డిలే Spain. ఉందిగా ఇక్కడ స్ట్రీమ్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మ్యాచ్ అన్నీ అవుతున్నాయి Have to see if the international side has much to bring to the plate here. షాట్ డాక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు రా ఏంటది Otherwise, where are we at for me? Mimi's still a mile away as well. మా You're ఇది ఎవరో right, some చాలా of those హాట్ గా choke ఉంది points, like, are gonna be Yeah, I mean, I'm really just starting to think now in terms Yeah. of you're talking about utility synergies and where there are choke points Too around hard the to map. What's handle. the AoE of the middle Ah. versus the smoke? Is it larger than the smoke or is it about the same size? It's అల్టి pretty కొట్టుకొని పోతాడు similar. అనుకుంటా I I think think మిక్సర్ it's లోపలికి 8 meters, but I'm not 100% sure on So that. slightly larger than the అరే KO అల్టి fragment. కొట్టుకొని అంత పవర్ I ఎందుకు think ఇవ్వాలరా so.
ఒక కంట్రోలర్ కి I don't know. This is a quiz. అసలు like quiz that I- నాకు కూడా అదే లైక్ అంటే మైండ్ పని చేయట్లా ఇది నాట్ నెసెసరీ కదా అంత పవర్ఫుల్ ఇనిషియేటర్ కి ఇచ్చినా ఓకే పర్లే లైక్ కేయోకి ఇచ్చినారు Yeah, usually when I'm at work, I just go look. You know, I just go check. Too much power. Controller can go చేయొద్దు. Master players, like he just line them up. ఒక డీకే మళ్ళా 2 స్మోక్స్ But again, Fugu clean. Oh, మా ఈ సిఎబిలిటీ ఏంటి nice from ఏది వల్నరబుల్ అదే డికే డికే డీకే ఒకటి ఒకటి స్మోక్ ఇంకొకటి పిక్ మీ అప్ అదే పిక్ మీ అప్ ఆ అల్టీ కొట్టుకొని వెళ్తే లైక్ చచ్చిపోతే పిక్ చేయొచ్చు అనుకుంటా టీమ్మేట్స్ అంటే మళ్ళీ బతకొచ్చు I'm not 100% sure on that. I don't think so, but అంటే అల్టీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది వాడడానికి అవుతుందా I can find out. ఏమో మరి నాకు అర్థం కాల పర్ఫెక్ట్ గా done. Now this is gonna be all online. Sergio. Oh, the little pig. ఓ నైస్ జిగిల్ నీకు రౌండ్ అయిపోయిందా Yeah. లేదు ఇప్పుడు నేను ఒకే లైన్ లో ఉన్నా డిఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు ఇంకా డిస్ప్లే చేసి రాలా మావాడు Got the. Oh, Jisoo! What a snap! I thought Sergio had that every day of the week. డామ్ సర్జియో ఆవేశపడ్డాడు Full when Clove dies, and then the ultimate's activated. Whether or not you can retrieve that, potentially get it back out of harm's way, back into a safer position to recover potentially. Yeah, I think usually because the timer is so short at 2 seconds, you want to get somewhere and then fight. Yeah. If the spike is down, I think if you're trying to jump off of split heaven or something, chase that thing down, you're probably already in a kind of tough spot. క్రేజీ ఉందా అంటే నీకు అర్థం కావట్లే అంటే చూడు క్రేజీ ఉందంటే అందంగా ఉందని కాదు మా మైండ్ You actually had a good game here, which is wild. Like normally ఆ it's జెర్సీలో డికేంద్రా show ఆ matches, but జెర్సీలో ఏం whoever picked కనపడుతుంది these players did good. బాబా ఏం కొట్టాడు అరే కైడే ఏంట్రా అయ్యా షరీఫ్ తో అట్లా కొట్టిందని నువ్వు నాకు స్పాయిలర్ ఇస్తున్నామా Oh my god, look at why JJ just అల్ట్రా sprints స్పాయిలర్ away. Can't get out. The damage, the ability to just close Jay down gaps. Kaide. Kaide with రెండు the సార్లు bounce కొట్టింది right, but మేము still, అన్ని the ability to close down, and Excel. again, this is just spurring Mixwell on. It's almost snowballing a little bit. You can see it fully in action. అదిగో లేచాడు ఆ ఎబిలిటీ కొట్టుకొని వెళ్ళాడు లేచాడు Yes. లేసాడు మళ్ళీ వచ్చిండు అదే చెప్తున్నా మళ్ళీ కొట్టేసింది మినీ For the second ప్యాన్ time of చేస్తున్నా asking. కార్నర్ More to be done though, having to respect that lockdown for a little longer. కైడే మేము గెలుస్తారా Maybe gets one kill here, she'll have not. ఏ hit. కైడే మేము ఇన్సెంట్ డియో Let's మామ go. Again, just heard the ult come out from Jisoo, I believe. Yep. Run through, find some information here. Gotta get moving. Yeah, I'm trying time to is load. ticking. I saw a flash, but there we go. Leviathan gonna find Fugu. Is now down on the side. That's fantastic. ఎవరు గాడు వీడిని ఆడాడు కదా క్రేజీ ఆడాడు కదా Just ఎవరు had that. Yeah, not a problem in the end. I don't- అరే yeah, డిఫ్యూజ్ I- అవ్వలేదు it మామ is close. అవునా? I think they got it. They got it. Oh my ఒరే that looks నో వే .02 నా బ్రో ఫక్ like I went by the .02 is the crazy. little boop When did the boot flip. blips. The bloop. I thought we were in the time frame. What's the official term? .202 అదే .02 I'm shaking now. I think boot blips is probably as good as I've got without looking at the files. Let's get that in turn. There. That is crazy. Like legit, my brain didn't. I thought they had that because నీకు of కావాల్సిన యాంగిల్స్ చూపిస్తున్నారు కదా But Oh, yeah. here we are. Here we are, close as you like, 10 to 8 now. సరే Mimi ult is ready. బా Yeah. పూర్ణియం They're gonna surely just run ఒరే it down వెనక్కి here. వెళ్ళిపోతుందిరా Trying to run into the loving arms of a supporting teammate. అదే నేను అంటుంది Fugu, but it ఇన్సేన్ doesn't ఏజెంట్ matter. ఇదే All the కదా world's there. Yeah. Wait, what? TP invested here and committed. Nuts. This was a set piece coming out from Spain. They've been running. Hang on. ఓ YJJ. అరే ఈ వైద్యుడి గారు భలే ఆడుతున్నాడు రా అదే అదే What the hell's just Kaide's got happened? lockdown as well. Kaide could do some serious work here. Just getting towards the right But side. come on, This Kaide, is- come on, okay, Kaide. Hitbox is- Okay, Hitbox is down towards the lower side of things, and YJJ is still looking almost. for some more here. She Leviathan on almost the other got it, side, though. The Are. timing, excellent. Just dipping around Come on, that Kaide, smoke, come on, put it into Kaide. play. The lockdown is there, though. Kaide, what can one player do? That's fantastic. ఓ Again. Not this time, though. Beautiful timing on the smoke from the grave, though, keeping really, really good situational awareness over కమ్ what's ఆన్ కైడే happening. గెలవండి గెలవండి But Mimi, unfortunately, yeah, it's caught off guard here. The sort of situation, again, if there's a teammate swinging onto this, that Mimi window face is కనిపించా short. It seems a little OP, చచ్చిపోయినప్పుడు but the window, it's not a get out of jail free card. Yeah, we wanted to make sure there was teamwork involved, you know. Yeah, that absolutely. You have to strategize around this ability, that it's not just you get to do whatever you want. Yeah, sometimes you mess things up in video games.
That's life. The official dev line. Yeah. Hey, ఇదేం TikTok అంటారా? There you go. ఎవడ్రా వీడు ఇట్లా As it కొడుతున్నాడు stands, అంటే? though, 11-8. Spain starting to take the lead here. That's an incredible round so far, though. TikTok alti. Ure, idi cheating ra. LAN lo cheating ra. He's heating up. What? Nearly catching black as well. LAN lo cheating ra ure. A free haircut off of that. Throw on the corner. Food. Clean with it too. Ults galore here. Mimi creeping for close up. YJJ though, keeping control here. And they're starting to dwindle in numbers. Down to 3. Spike should be going down soon. Looking at Mimi. Coming around, still plenty of kit to play with as well. I think YJJ trying to play Mimi in here. The synergy off the charts. Yeah. Love that. Again, we were worried about the comms, but looking pretty clean. Sergio trying to themselves a shot in this. I don't think that would have caught all the players, probably just 2 at this point, but still, nice shot there towards YJJ. Mixwell looking to try and get involved again. No Come on, Mixwell, come on. See go to. Rotation now. This Kaide creeping closer. Sergio again. Oh, it's lovely, Mimi. You got something for us here, though. A 1v1. Bajlesh, mama. It's gonna be Mixwell here. Arey, Sara. Kaide team jalwal ra. Mimi waste ra. Depeaked, realized he still had the speed and was like, well, I guess I'm gonna go wide now, and took the fight. లేదులేరా వాడు ఆ రేంజ్ లో కొట్టడం కష్టం ఆ యాంగిల్ లో. Crowd స్లాంట్ ఉంటది కదా కిందకి పైకి. అరే షీ సపోజ్ టు బి ప్రో ప్లేయర్ రా. ఆడేంట్రా అంత టాంట్ చేస్తున్నాడు మిక్సల్ గాడు. Start panicking. I'm gonna lose my job. Light up enough. It's not gonna go well if that Okay. But you know what? I'll take it. I'm down. I'm down to clown. If I get to see more of the agent, I get to see this matchup, the audience. Hell yeah. But again, కళ్యాణ్ ప్రైస్ చేస్తున్నా. straight in for this ఓ agent. వీడు ఫ్యూ చేరా కేసీ కళ్యాణ్. మామ. ప్లీజ్ రా. చూసినా వాడు కనబడి. అవునా కేసీ కంటెంట్ క్రియేటరా? కేసీ కంటెంట్ క్రియేటర్. కేసీ కంటెంట్ క్రియేటర్. కళ్యాణ్ ప్రైస్ చేయరా? ఇంట్రా కళ్యాణ్ చేయరా? జీజీస్ మామ. అయిపోయిందా? అరే అరే అది వేసి కొట్టేసినారు. Jisoo gonna have to do some serious lifting here. Well, this one is done. This is a 1v5 too. Mixwell with not. అరే లాస్ట్ కి నైఫ్ చేసి వాడు దగ్గర రాండి. నైఫ్ చేశారు. Trying to swing in, trying to find a fair fight, and none of it. No, not the knife! Oh, he's done it with a knife! What a way to round it out! Team Spain, home ground, picking up the show match victory. A fitting end. That's a taste. అయ్యా నాకు కూడా హగ్ చేయొచ్చు. You love to see it. Mixwell looking comfy there, up on 24 kills on the brand new agent. Great to see the crowd having their home team to cheer for. But the other side, gotta say it as well, Kaide putting up numbers today, looking solid. Mimi showing off a little bit herself as well, but YJJ was a firecracker during this series. Yeah, it was a real Sova and Sheriff spotlight out there on some of those rounds. Really, really nasty. And lost some double shock entry. You don't get to see that often. No, you absolutely don't. So again, a real pleasure to get to watch this, to get to see Clove in action as అరే well. వీళ్ళిద్దరు సేమ్ మీమీను సేమ్ ఆల్ కంటెంట్ క్రియేటర్సా? ఎవరు? మిక్స్వెల్ మీమీ కాదు మిక్స్వెల్ హెరిటిక్స్ మీమీ ఏమో G2 ప్రో ప్లేయర్. జీటీ హెరిటిక్స్ అంటే సేమ్ రీజియన్. యూఏ మొత్తం అంతా యూఏ. కాకపోతే ఇంక తెలుసుగా ఆ రైవల్రీ. G2 కి సెంటర్ రైవల్రీ. వీళ్ళిద్దరికి ఏమైనా హెరిటిక్స్? I think we're quite lucky that we have most of the kind of, I guess, the surface level scenarios or circumstances in this game, but yeah, definitely going to be very interesting to see how Clove fits into the meta. నేను నీకు ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ ఇన్వైట్ పెట్టా చూడు వచ్చిందా? Because it's actually the trajectory of the the medal, sorry. Access చేయాలి. The trajectory of that, it's very easy to set up fast utility
combos, kind of off spawn barrier dropping. Yeah, it definitely seemed Okay, like it was putting in work. Honestly, అందులో Metal was looking గేమింగ్ really లో good. రా గేమింగ్ కాదు చిల్ లో రా Yeah, I'm really happy. They had some sick trap plays, really well coordinated. Honestly, I felt like that Mixwell smoke for the Sova drone also just really well timed. Made that Killjoy push on the timing super awkward. So I think that just kind of shows what those kind of comms can help you do in those clutch situations. I was about to say, it must be somewhat nerve-wracking to see these players Ah, make up Nipo? something that you've had internal, that you've Voice been working on, వస్తున్నాను. then seeing them వస్తుంది, get their first real chance ఈ in తర్వాత front of the వాడికి audience, షేర్ bring it చేసినావా out to the wider world to see what వాలరెంట్ గ్రూప్ లో he's షేర్ capable చేసిన of. That's got to be a little bit nerve-wracking. So, Yeah. you're happy enough with the result though, right? I'm extremely happy about it. Honestly, it went far beyond my నీకు expectations. నీకు I think దీంట్లో no నా స్క్రీన్ game కనబడుతుందా designer out there ever will ever చిల్ల be like, oh, players learn things Black way in the slower present, than I black in the- expected. It's like, especially in a స్క్రీన్ game షేర్ like చేశా this, కదా you know, our players are so good, they're so Black dedicated, they Uh-huh. put the time in. So I really felt like Love the it, characters love shined really it. well today. No, I'm incredibly happy we got to see it. Excited to see more. Yeah, honestly. I just want to see what happens because, like, again, when we see characters added to games like this, you're always curious to see how it's received. Is it ఏమైందిరా viable నెట్ to, వల్ల ఏంటి especially competitive play? Because there's such a different cutoff to that aspect, and I think there is a real viability here. I'd be very surprised to Oh, not see it. definitely. in play. Yeah, I mean, even just here, theory crafting, there are so many possibilities alongside a double controller, composition, obviously, alongside other initiator utility. But also, I mean, the fact that you can just play super ఇట్లా అయితే aggressive కలిసి as a చూడొచ్చు controller అనుకో. and still have the ability to contribute. Yeah, this has been an exceptionally fun day. Thank you so much for joining us here. We are going to hand it ఇప్పుడు down కదా to the రియల్ team థింగ్ of స్టార్ట్ Kuka అయ్యేది and Mixwell. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos después de este maravilloso showmatch? Vamos a coger unas primeras Mira, impresiones yo de lo que como ha sido este agente. Kakuka too We're much here to రా have బాబు. some first Kakuka impressions by ఇంత the first ఫాస్ట్ people who get to మాట్లాడుతుందో play it here on the stage. I'm with Mimi and Mixwell. First, మంచిగా Mixwell, ఆనండి. congratulations on the win. It's lovely to see you back on the stage. Why don't you start giving us some first impressions on what the agent can do, what you think is very strong? Okay, I'm gonna speak in Spanish, so Mimi can speak in English. Mis primeras impresiones de Clove es un personaje muy diferente a lo que hay. Es un personaje muchísimo más agresivo, que puede entrar con el duelista y morir para poder seguir tirando smokes en el afterplant y ser muchísimo más proactivo. Así que es un personaje que yo creo que muchos duelistas que no quieren jugar smokes van a acabar jugando. Parece que es un guiño a alguien específico aquí en el torneo. He was saying that it's a very aggressive smoker. For all of those players that do want to be in the duelist but have to play a smoker, this would be a perfect addition because of the wrestling ability. Now you, Mimi, do you think that there's going to be a place in competitive for this agent, first of all? First of all, I'm gonna put my controller Vanya on this Okay. this agent because I love it. I love it so much. It's gonna be so much. Okay. Okay. Then అరే follow up with that one. ఏంట్రా మీమి ఇంత What పానిక్ other అవుతుంది agents do you think you could come ఇట్టప్పుడు with? బాగానే మాట్లాడుతుంది Amazing question. First of all, I'm not sure. Honestly, anything that has a like a raise nade or a like KO molly or something that can combine with the exactly with the like DK. అరే నో వే షీస్ ఎ ప్రో Le estaba ప్లేయర్ preguntando si creía que Intenta, es ఏం una que se va a మాట్లాడుతుందా? utilizar en el competitivo. Ella dice que Vania, una de las ఎనీథింగ్ jugadoras que cuando llegue a casa le va a poner ఓ అంటే నేనన్నా మంచిగా ఆర్డర్ చెప్తాను కదరా con alguna gente que tenga daño en la utilidad, como una granada de అసలు de ఎంత raise, ఆర్బ్ o డినై todo este చేయొచ్చు tipo de ఆర్బ్ habilidades. తీసుకోకుండా Okay, డినై last చేయొచ్చు question is going to be for you, Maxwell, and it's Like, not ఇది break actually చేయలేరు a కదా, question. I'm just ability going ని. to give you some time so you can address the Space stage here in తీసుకోవచ్చు. Madrid. Te voy a dejar పెద్ద que range puedas, ఉంది que దానికి digas బాగా. lo que quieras aquí al stage de Madrid en este pedazo పక్కా de nerf evento que చేస్తారు, estamos very teniendo, fast sobre nerf todo para చేస్తారు. crear un poco de hype en la final que se viene ahora. Hola a todos chicos, ¿cómo ఈమెనా estamos? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por lo que habéis hecho por mí. Sin vosotros yo no estaría aquí jugando hoy, así que os agradezco de corazón todo lo que hacéis por mí. Spanish మాట్లాడుతున్నాడు Sois los mejores. Y అంటే వాడి హోమ్ రీజన్ రా మడ్రిడ్ ¿estáis listos para la final? వాడు అదే అందుకే నేషనల్ టీమ్ లోంచి స్పానిష్ టీమ్ లోంచి వాడు నీకు ¡Más fuerte! వాడు రాగానే అందరూ పాడ్రే పాడ్రే అని ఛాన్స్ చేశారు Muchísimas gracias a తెలుసా todos. Un corto పాడ్రే అంటే ఏంటో తెలుసా డాడీ మిక్సర్ రాగానే ఫుల్ స్క్రీన్ చేయవా మొత్తం వెబ్ బ్రౌజర్ కనబడుతుంది ఓకే చాట్ ఎందుకు లైట్ డాడీ మధ్యలో ఉన్నాడు చూడు అప్లైన్ డాడీ అదే కదా కమాన్ డాడీ అరే
రే టెక్స్చర్ గా నీ నోట్లో పెట్టి కొడతారు వాళ్ళు. కనీసం స్క్రీన్ పోయిందా? లాగైపోయింది. నీ వాయిస్ పెట్టుకున్నా, నీ వాయిస్ పెట్టుకున్నా. సరే ఆల్ ట్యాబ్ చేసింది. ఎంతసేపు వెయిటింగ్ టైము 2 minutes. ఇలా వాకౌట్స్ ఉంటాయి, వాకౌట్స్ ఏమవుతుందో చూడాలి. లెట్స్ గో. వాకౌట్ వాడు ఉండాలి రా, బెనకాయ ఉండాలి మామ. అది మాత్రం నిజంరా, అది వాకౌట్ గోహాడ్ రా బెనకాయ. టెన్స్ అయితే నిన్న ఫుల్ సీరియస్ వచ్చాడు. వీళ్ళు ఏం లేదు, జస్ట్ ఇలా చేతులు ఒప్పుకుంటా హాయ్ హాయ్ అనుకుంటూ వస్తారు అంతే. అరే వీళ్ళు భలే సాంగ్స్ పెడతారు. ఏంటి భలే సెక్సీ ఉంటాయి ఇలా సాంగ్స్ వీళ్ళు పెట్టి. అవును, వీళ్ళ మ్యూజిక్ సపరేట్ ఉంటుందిరా. ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చే ప్రతి సాంగ్ వీళ్ళు తయారు చేసుకుంది. రైట్ గేమ్స్ మ్యూజిక్ అని ఒక ట్విట్టర్ పేజ్ ఉంటుంది, అక్కడ అన్ని కలెక్షన్ దొరుకుతుంది అనమాట. The life skill at last is crazy. VLR open చేద్దామా? VLR open చేస్తా. 14 minutes అంటే కాదు, నువ్వు ఇది నెక్స్ట్ వీటో గెస్ట్ చేద్దాం. 2 మ్యాప్ బ్యాన్ ఎవరికి? ఫస్ట్ 2 మ్యాప్ జెన్జీకి లైక్ స్టార్టింగ్ 2 మ్యాప్ బ్యాన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ లోటస్ బ్యాన్ చేస్తారు మామ, వాళ్ళు కొంచెం బ్రెయిన్. అవునా? అవును, ఓకే, కొంచెం బ్రెయిన్ ఉన్న లోటస్ బ్యాన్ చేస్తారు. ఓకే, ఇంకో మ్యాప్ ఏది బ్యాన్ చేస్తారంట? ఎవరు? సెన్నా? జెన్జీ రెండు ఫస్ట్ వాళ్ళే బ్యాన్ చేయాలి. ఆహా, మొత్తం ఎన్ని మ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్? బీసీటీ మ్యాప్ పూల్లోనా చూస్తున్నాను. రెడ్ వాళ్ళు బ్యాన్ చేస్తే ఇంకేమున్నాయి మామ? బెస్ట్ ఆఫ్ 5 కదా. అవును, బెస్ట్ ఆఫ్ 5 మొత్తం 7 మ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా. 7 మ్యాప్స్ కాదు, 8 మ్యాప్స్. ఎక్కడ చూస్తారు మ్యాప్స్? అప్పుడు 2 వాళ్ళు 1 వీళ్ళ. ఎసెంట్ ఉంది, బైండ్ ఉంది, బ్రీజ్ ఉంది, ఐస్ బాక్స్ ఉంది, లోటస్ ఉంది, స్ప్లిట్ ఉంది, సన్సెట్ ఉంది, హెవెన్ లేదు. ఇప్పుడు ఏమంటావు? 2 మ్యాప్స్ బ్యాన్ అంతే. 2 మ్యాప్స్ ఒకటి వాళ్ళు ఒకటి వీళ్ళు. లేదు, వీళ్ళు ఫస్ట్ సీడ్ కదా, వీళ్ళకి 2 మ్యాప్ బ్యాన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. అర్థమైందా? 2 మ్యాప్ బ్యాన్ అడ్వాంటేజ్ లో వాళ్ళు లోటస్ తీసేస్తారు 100%. ఇంకోటి ఏం తీస్తారంట? స్ప్లిట్ తీయరు, స్ప్లిట్ మొన్న ఘోరంగా గెలిచారు కాబట్టి. సన్సెట్ తీస్తారంటావా? అంటే సన్సెట్ వాళ్ళది కూడా స్ట్రాంగ్ ఏరా జెన్జీది. లోటస్ ఆల్లా వీళ్ళు ఎడ్వర్డ్ గేమింగ్ లో లోటస్ ఆల్లా. వంశీగాడు గెస్ చేస్తాడు ఇప్పుడు. జాయిన్ అయ్యాడా వంశీ? ఐస్ బాక్స్, బ్రీజ్, అసెంట్ అంట. అరే ఏం మ్యాప్ రా వీళ్ళది, షిటర్స్ రా. షిప్ మ్యాప్స్ లో బాగా ఆడుతున్నారు వీళ్ళు. ఏంట్రా వీళ్ళు 4 మ్యాచ్స్ ఆడింది మొత్తం, అన్ని గెలుచుకుంటూ వచ్చారా? బాగా ఆడటం అంటే ఇంతరా. ఏం డ్యూయల్స్ అమ్మా వీళ్ళవి అసలు. లైక్ దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. ఇంకా వాళ్ళు ఏం డ్యూయల్ తీసుకొని ఓడిపోతారనే ఛాన్సే లేదు అక్కడ. అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఏదైనా పెద్ద స్టార్ట్ వేసి కొడితే గానీ జావర్ అనమాట ఇది. అరే బైండ్ వీళ్ళకి ఆడాలని లేదురా. సెంటినల్స్ బైండ్ స్ట్రాంగ్ రా. నాకు తెలిసి బైండ్ బ్యాన్ చేస్తారేమో రా. కనపడుతుందా? స్క్రీన్ కనపడుతుందిగా నీకు? బైండ్ లోటస్ బ్యాన్ చేశారనుకో. ఏంటిది? ఎసెంట్ ఉంది,
ఇప్పుడు 2 మ్యాప్స్ బ్యాన్ చేసిన తర్వాత పిక్ చేసుకోవాల్సింది వీళ్ళే, సెంటినల్సే. సెంటినల్స్ ఏం పిక్ చేసుకుంటారు? స్ప్లిట్టా కాదు, సన్సెట్ పిక్ చేసుకుంటే వాళ్ళు అటాక్ డిఫెన్స్ చేసుకుంటారు. తర్వాత జెంజీ పిక్ చేసుకోవాలి. జెంజీ ఏం పిక్ చేసుకుంటారు? స్ప్లిట్ పిక్ చేసుకుంటారు. స్ప్లిట్ తర్వాత సన్సెట్ అయిపోయింది, స్ప్లిట్ అయిపోయింది, లోటస్ లేదు. తర్వాత సెంటినల్స్ ఏం పిక్ చేసుకుంటారు? ఐస్ బాక్సా, బ్రీజా? మొన్న అసెంట్ ఎందుకు బాగా ఆడారు పిఆర్ఎక్స్ మీద. సెంటినల్స్ కదా. అసెంట్ పిక్ చేస్తారంటావా? అసెంట్ లో వీళ్ళు కూడా గుడ్డే. జెంజీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆడారు. మరి డేర్ చేయాలి, చేస్తారు అనుకుంటున్నా నేను. మంచి అంతే అంటావా? మ్యాథ్స్ ట్రక్కింగ్ సర్లే, ఏదో సాటర్డే కాసేపు ఇట్లా చూద్దాం. ఓ అరే ఇది మిస్ అయ్యా. Well, it's their game that brought them this far, and it doesn't shock me that Munchin's coming into this one with a ton of confidence. But here's the thing, yes, there's history on that side of the field, but let's actually head over to the other side of the stage, because it has taken TenZ almost 3 years to get back to this spot in a global final. And Mike, this could be a massive achievement for a guy who started off his career in Valorant white hot. Yeah, I mean, as the chosen one, we keep talking about being the chosen one, but this is a player there was so much hype about, so many questions about when, you know, there was a little bit of a drop-off and a few iterations of this Sentinels roster. But so far, so good. Looking absolutely, well, godlike, to be honest with you. Back to the original form that we know and love from TenZ. Yeah, but the thing is, he's not playing the same roles. Actually, He's those not were the doing the days, same Ra. things. Back then, he could lock Jet, dominate every map, and win every single game. They didn't drop a map on that run. But this time around, TenZ making it to a final, it has been the hard road. It has been every third map. It has been every lower bracket game. వాడు అసలు And it's been రేంజ్ him కూడా trying on అనుకుంటాడు new ఇప్పుడే roles, ఇమ్లాబ్సే. becoming so much more of a ఆహా, team నాకు player తెలిసి than he was టెన్జిక్ 3 years చెప్పుంటారా ago. ఇమ్లాబ్స్ ఓపెన్ చేయమని. Definitely seen the evolution వీళ్ళు ప్రమోషన్స్ of కోసం TenZ చేస్తారు కదా. throughout his career as a Valorant professional. Actually, here's what TenZ had to say about the నేను squad walkout during అయిపోయిందా? yesterday's post. ఆహా లేదు లేదు, మళ్ళీ వస్తారు, మళ్ళీ చూపిస్తారు వాకౌట్స్. స్టేజ్ మీద ఎక్విప్మెంట్ అంతా పెట్టేసుకొని మళ్ళీ వస్తారు. iteration that Sentinels has had for a roster. Just we work together, we get along, we're great friends, and I think we trust each other, and that's what matters the most. Best iteration of the roster, but I think we all can agree that most definitely is the case here, Mimi. I mean, it does feel like this Sentinels team like just rose back up like a phoenix from the ashes practically, because it felt like they were pretty much dead men walking at one point in time, and now here they are in a grand final. Yeah, it's been 2 years of struggle, 3 years even of struggle for this organization to make it back to. Veterans. They've brought on a coach who has instilled such fantastic fundamentals and has really built a team that is incredibly cohesive. And Sentinels have never really had that to this extent before. Yeah, and that's what makes it so impressive, this run that we're seeing from them. But of course, TenZ and Saucy already held global trophies above their head, but the other 8 players on that stage today have not. And in fact, two of them are here for the first time ever. They literally showed up, and then now they're in a final. It's Karen and it's John QT, which is so incredible, because John QT doing this as an IGL has been utterly impressive, but then Karen genuinely ఏజ్ 25 అంట. జాన్ క్యూటీ అయితే మంచి ఏజ్ pulled straight from the depths of the Radiant ladder. But yeah, he's looked absolutely phenomenal. అరే ఈడీజీ రాసలేని టీం అంటే లైక్ యంగ్ టీం అందరు పిల్లబచ్చగాళ్ళు. Kind of input as a controller for GENG has been absolutely పిల్లబచ్చగాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆడడం అంటే వీళ్ళ బ్రీజ్ లో ఆస్ట్రా ఏంటో నాకు అర్థం కాదు. Since the beginning, he's played in EMEA. He moved over to North America. He grinded in Tier 2, even meeting Kaplan back then. Then Kaplan ఇక్కడ ఆడేటప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ బాగా ఉంటాయి జాన్ క్యూటీ కదా. ఏ రీజన్ మావాడు మొరాకో కాదురా, nuclear. His first ever international event, and he's led his team to the finals. And it's not even the performance of the calling, it's also his gameplay. He's so clutch. I still think that clutch on split one of the John coldest. And it's the same for Karon. Both these guys, they're young, they're new to this నిన్నవాడు pressure, ఫాస్టింగ్ ఉండే అంట తెలుసా, ఇవాళ కూడా ఫాస్టింగ్. popping multi-kill after multi-kill. It is ridiculous what these rookies have achieved. Yeah, it has been mind-blowing without a doubt, but another player who has actually been సబ్రోగా ఉన్నాడు కదా.
Abram agada. second, and he's actually standing by with Yinsu to get some words as we get ready for this matchup. Ninna proper fasting lo Hello, Zek, and welcome to the grand finals. You've had such a great tournament so far. Tell me, what's been the secret and the reason What is behind your your opinion on individual Harra? success and performance? I could lie and say that it's hard work and dedication, but the truth 10 to is 5 it's ఒక number all in చెప్పు. the SEN bundle. అదే It 10 really to gives 1. me the ability and the power to play well, so please go and buy the Unlucky SEN bundle. Boaster. Unlucky Good Boaster. Capitalism is what powers that young Boaster man. తలుచుకుంటే ఎంతమంది మామతో అదే కదా. I guess Zek I has think just Boaster had likes the to be commission dominated. changed in his contract as well as matching services. Yeah. My guy's making plays out there. Make sure he gets paid. In any case, though, folks, there's so much to discuss regarding this game. We genuinely can be up here the entire time. But for now, though, I want to turn the question over to the community. Earlier on, we asked you wonderful people about our MasterCard fan poll. Who do you think is walking away a Masters champion here in Madrid? And it is Sentinels. But you know what? I'll take the 38.1 I'll take for a 38. Genji. I thought it was going to be worse than that, to be honest with you. I really did. Yeah, Sentinels are the fan favorite today, but you వీళ్ళు have to give this 38.1% అంటే అసలు ఆ squad మాత్రం so కూడా much వస్తుంది credit. అనుకోలేదు I feel అంటున్నారు. like they've silently made a run here at Madrid. Sentinels Beating team after opposite team. కదా. No one was super excited about them until suddenly, oh, they're in the upper finals. Oh, they're in the grand finals. Worst This part team ఏంటంటే displays జెంజీ వాళ్ళతో fantastic they fundamental don't valor at a very high care level. enough రా. All of అంటే their సెంటినల్స్ అయితే individuals are పక్కా in గెలవాలి. white-hot form, and it's వీళ్ళకి time to stop doubting these సర్లే guys. They're ఫస్ట్ on the టైం ఫైనల్స్ precipice వరకు of వచ్చాం maybe lifting a అన్న trophy ఇది today. ఉంటుంది. Yeah, and I think talking about it being దాంతో ప్లేస్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్లేస్ చేస్తారు. వాళ్ళ దాంట్లో నీకు చాలా చూసింది అదే. looking in great form. They have just played some really clean Valorant. It's bread and Bucket butter. There's అనుకుంటారా not బాబు an awful వీళ్ళు. lot of flair to it, but they've just looked fundamentally solid. But the thing is, for Sentinels, right, if they were going to lift a trophy, it would be the Samuel. They played every match possible in Americas. They went down to the lower bracket. They played through play-ins. They had a long off-season. This is a team who has really dedicated themselves to the grind. Since the beginning of 2024, they have played every match possible, and it's the reason they're so good. అమ్మో. You know, I have to say, though, something that has been very impressive on the other side of this stage has been GenG's, well, overall attitude about this event. Just their performance as a whole. It genuinely feels like this team, something that we have noticed జెంజీ నా before, like కొడుకుల్ని when పడుకోబెట్టాలరా. DRX ఫస్ట్ play, రెండు they మ్యాప్లని pressure. For some ఫస్ట్ reason, రెండు these మ్యాప్లు guys are మంచిగా ఆడి closing They పడుకోబెట్టాలి. look like naturals up there. Yeah, It's like they it's- belong there. Yeah, It's like they do. like it's not a big shock to be on the international stage and you know facing off against teams like Sentinels, డాన్స్ Vaporex, ఇక్కడ Loud, కేరన్ for గాడు example, అయితే some టూ మచ్ రా international బాబు. veterans. And I love how Gorra proactive Salagar. they are at getting up, at talking their talk, at just feeling the game. Once Absolutely. they get Start in చేయండి రా control, బాబు once match. they start కానీ getting నిజం dominant, I చెప్తున్నా, feel like it's so if- hard if to stop them because they just win like this, once players are they'll feeling, be once that having vibe is many up, points like, in score. అంటే who's going to turn that off? ఈసారి They seem unstoppable. ఛాంపియన్స్ కి Well, మొత్తం actually, I'm really glad you పాయింట్స్ bring that కదా. up because then my eyes kind of turned to the guy Already who's VCT world champion Pacific on that stage, గెలిచారు. Stassi. And even though his అది కూడా tournament ఫస్ట్ has పొజిషన్. been a సెకండ్ little పొజిషన్ up and వచ్చిన అసలు down, పాయింట్స్ a ఉండదు, 0 topsy-turvy, పాయింట్స్. if ఫస్ట్ you will, పొజిషన్ కి Mike. 3 And పాయింట్స్. you feel like at this point in time, you gotta lean on guys ఆల్రెడీ like అక్కడ Sassi. 3 Second పాయింట్స్ కూడా వచ్చాయి. first ఇప్పుడు ఇది కూడా Absolutely, గెలిస్తే you got into that చెప్తున్నాను. experience, but also Sassy has GENG been in the almost last few అంటే series, confirm been way to more impressed with champions. his individual performance, but also his contribution to some of the executions around his utility, which have been, I'll be honest, the burning questions, not necessarily the numbers he's కప్పు putting up, చూసినావా? it's the value that he's ఏంటిది? bringing to the center. Yeah, also కప్పు when he's in the చూసినావా? server, even if he's చూడలేదు. not with the బటర్ఫ్లైస్ Warriors, ఉంది we కదా have కప్పుకి. great Butterflies, supportive utility. One of the నీకు reasons why నచ్చిందా? Zekin looks like the best in the world right now అసలు is అది the ఇప్పుడు Gecko కాదురా Sky కప్స్ player సెంటినల్స్ who's గెలిచినప్పుడు Sassi ఉండేది. behind him. But on top of that, it's the నాకు emotional తర్వాత connection too. ఆ He యోరోది brings వచ్చింది the గుర్తుందా? championship ఆ కప్పు attitude లోపలే to యోరు this ఫేస్ squad. ఉండేది, He యోరు lets them మాస్క్. know we can do అది this. కూడా We బాగానే can win this అనిపించేది. trophy. బటర్ఫ్లైదే. But it's the same for Zelsis as well. They have guys who will keep అంటే ఈ Butterfly, ఏజెంట్ బటర్ఫ్లై ఏజెంట్ కదా. అదే బటర్ఫ్లై సాంగ్ లానే ఉంది. I love it. I'm all about it. I want to know though, real quick, who we got taking the dub here? Where are I'm you going to predict going? Sentinels. With a double map ban for GENG, it's going to be really tough. Nothing But if but it's the that, hard road, nothing. I can't doubt them. Okay, Sentinels is what Mimi says. Hi, Pac, what about you? GENG walking their way to a trophy today. Ooh. I'm telling you. Oh And my do you know what? We God. had this conversation before this event started. I was like, I'm not buying it, GB. Dude, I'm not buying it. And you're like, just watch. Yeah. I'm all in now. I was confident when I saw it, man, and I won't lie, this is a tough one. I'm curious to see where we end up for the maps, but genuinely, I could see GENG taking this and hoisting a trophy for Korea and for Pacific. They absolutely could. History for them walking on GENG here వస్తుందంట. with rookies, with a roster that had no expectations to make it now to a grand final, to have a chance to beat Sentinels and lift a trophy. It would be an incredible moment for their ఇప్పుడు చెప్పు నీ వాయిస్ క్లారిటీ రావట్లా. and for all 5 members on that stage. Oh boy, I hope you guys feel it. The electricity in this room is Sam. palpable. Everyone, I mean, basically the seats are packed.
హలో మాకేంటి అన్మ్యూట్ చేసి మీరే వస్తున్నాడు. వంశీ గడే మ్యూట్ చేసి కూర్చుండు కొద్దిజోడు. వంశీ మాట్లాడరా, అదే కదా చూద్దాం రా మామ అని. వంశీ పాటిరా చూద్దాము అదిరా ఇదిరా అని మాడు వంశీ అన్మ్యూట్ చేస్తాడు హీరో. అది మరి అన్మ్యూట్ చేస్తా మాట్లాడచ్చు. లేను అసలు దాకా వచ్చిన 20 minutes ముందు వచ్చిన జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక మీరు మాట్లాడుతుంటే పని చేయ వంశీ. భారత గారి చూడు బెటర్ నేను చచ్చిపోతాను. పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసు. అరే సెన్ మ్యాప్ 1 అంట. ఒరే అరే జంజీ వైట్ వాష్ చేసేస్తారా వీళ్ళని? వైట్ వాషా నిజంగా? అనుకుంటాను. అరే వీటో బట్టి అర్థం అయిపోద్ది రా. చూద్దాం వీటో చూద్దాం. జడ్జి అంత తీసేసే అంత టీం ఏం కాదు. లైక్ దేవర్ ఇన్సేన్ హోల్ దిస్ టోర్నమెంట్ అంటే స్పెసిఫిక్ అండ్ ఇది కూడా మాడ్రిడ్ విసిట్ భరత్ గారికి జాయిన్ కంటారా అంటే జాయిన్ భరత్ గారు మ్యాచ్ చూస్తాడు. అదే ఇది పాత సెంటినల్స్ కదా. ఈ లాకీ అప్పటి నుంచి ఉండేది చూద్దాం. వాడు పాపం విజన్ స్ట్రైకర్స్ లాకీ ఆరా బాబు. చాలా మంచి ప్లేయర్ రా బాబు. వీళ్ళ టీంలో అంటే ఒక్కడి మీద డిపెండెన్స్ అని ఏముండదు. నువ్వే ఎంట్రీ చేయి నేను అక్కడ కూర్చుంటా. అసలు డ్యూలిస్ట్ అనే రోల్ అందరూ డ్యూలిస్ట్ అనే రోల్ తీసుకుంటారు ఈ టీం. సెంటినల్స్ అయితే క్లియర్ కనపడుతుంది రా. హోల్ టీమ్ ఏదో వీడి మీద జకెన్ మీద సమ్ టైమ్స్ లైక్ వీడి మీద డిపెండ్ అవుతున్నట్టుగా ఎంట్రీకి. దట్ ఇస్ ట్రూ. అంటే ఇంకా సోలో డ్యూలిస్ట్ ఆడేటప్పుడు ఇది ఉంటది కదా. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఎలా ఒప్పుకుంటానంటే టీం వీడి మీద డిపెండ్ అవుతారు కానీ కిల్స్ కోసం కాదు. వాడు ఆ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తే వాడు బెయిట్ చేసుకుని వెనకాల వెళ్తారు అన్నమాట ఫాస్ట్ గా. అది సన్సెట్ లో బాగా కనబడుతుంది. సన్సెట్ అట్లా లోటస్ లో సీ సైడ్ పోయినా ఏ సైడ్ పోయినా వాడు జస్ట్ చాచలు కొట్టాలంటే వాడు ఆ డైవర్షన్ క్రియేట్ చేస్తే ఈలోపు వీళ్ళు జురుకుంటారు లోపలికి. కానీ మొన్న మ్యాచ్ లో ఏమైందంటే ఇదే లైక్ వాడిని కొట్టేసి వెంటనే స్ప్రే ట్రాన్స్ఫర్ చేసి లోపల వచ్చేటోళ్ళని కూడా కొట్టేసి. స్ప్రే ట్రాన్స్ఫర్లు అసలు మామూలు స్ప్రే ట్రాన్స్ఫర్లు కాదు. అదే కింద ఇన్నర్ టైగర్ ఎవర్రా మోమోస్ తీసుకురా అండి. మోమోస్ ఏం లేదు లైట్ తీసుకురా. జోగేష్ ఏం లేదు లైట్ తీసుకురా. చెప్పరా. మనం కూడా ఒక ఆర్గు పెట్టి భరత్ గారిని ఐజీఎల్ పెట్టాలరా. నాకు ఎందుకు అదే అనిపిస్తుంది అప్పుడు. రాత్రి పడుకున్నప్పుడు అదే ఆలోచిస్తుంటా. భరత్ గడ ఐజీఎల్ అయితే ఏమైతుంది బాలకృష్ణ ఆలోచిస్తారు. అదే చెయ్యి అదే చేస్తుంటారు రోజు రాత్రి. నేను అయ్యవారి సందీప్ ఏమో మన ఆర్ గోనర్. మన కోచ్ చిత్యాల శశిధర్ కంటెంట్ క్రియేటర్. అఖిల్ భాయ్ కోచ్. సౌండ్ పెంచుతున్నా. వీడు మాట్లాడేది ఎలానో అర్థం కాదు. వదిలేమా అమ్మ కర్సీతా అంటాడు ఏమనంటే చెప్పినా అర్థం కాదు వరకు. వాకౌట్స్ ఉంటుందని పెంచాము. అరే మంచిగా మొమెంట్ అని చెప్పొచ్చుగా. మొమెంటో ఏంది మెంటోస్ లెక్క. Alegra. అవునా వంశీ?
నీ నోట్లోనా ఏమైందిరా వాడికి? లెట్స్ గో వాక్అవుట్స్ లెట్స్ గో. ఫైనల్లీ సెంటెన్స్ బ్యాక్ టు ఫామ్ రా. చూద్దాం వాళ్ళు గెలుస్తారా లేదా. బాగా పెట్టారు, అదే బాగా పెట్టారు. ట్రోఫీ బాగాలేదు కానీ సెటప్ బాగుంది. ఏంది కేడి? ఓహో అది కైడే బై సెంట్రల్ బ్యాండిల్. హైయెస్ట్ బండిల్ పర్చేస్ ఎవరిది తెలుసా? పిఆర్ఎక్స్ అంట. నాకు అసలు షాక్ నేను అది చూసి. నమ్మడు కూడా నమ్మడేంట్రా వీడు. వాడు బాబా పాస్ అరే వీడు 2 అడుగులు ఉన్నాడు రా. వీడు నిజంగా 2 అడుగులు ఉన్నాడు రా. నవ్వడేంట్రా, ఏం సీరియస్ రా వీళ్ళు. జెంజీ వాక్ చేద్దాం. సాసి గడి హీరో రా. మై బాల్ హీరో. క్యాప్ శ్రౌడ్ లెక్కనే ఉంటాడు చూడాలి. అదే కదా, శ్రౌడ్ ఇంకో 5 ఏళ్ళు అయితే ఇళ్ళనే ఉంటాడు. వాడేరా క్యాప్లెన్, వాడే కోచ్, మెయిన్ కోచ్ వీడా. క్యాప్లెన్ హైట్ ఉంటాడు వాడు గుండేసుకొని డ్రూస్ పార్క్ వాడు అసిస్టెంట్ కోచ్. వాడు అసిస్టెంట్ కోచ్. మొత్తం ఇండిపోయింది. ఫైనల్స్ కదా ఆ మాత్రం రాకపోతే ఎట్లా. బటర్ఫ్లైలు బానే. వీళ్ళంతా 2 చేతులు ఉక్కుంటూ వస్తారు. టెక్ చేతిలో పొట్లం పట్టుకొని వచ్చాడండి మా. అంతే, అది తినుకుంటా పోవాలి వాళ్ళంతే. ఇక లాకియా ఏంటిది రసాన్ $50 దగ్గర కూర్చోడానికి $50 అన్నారు. టికెటా? $50 అంటే నాట్ బ్యాడ్. ఈడేగా మన మంచికిన్ ఈడు కాదు కానీ మెయిన్ వాడరా. ఎవరు కానింది ఇప్పుడు వీడు క్రేజీ. వీడు యాక్చువల్లీ వీడు ఏమంటాడంటే, ఎందుకు లాస్ట్ టైం విన్ అవ్వలేదు జెన్జీ లాస్ట్ అంటే లౌడ్ మ్యాచ్ రా. లౌడ్ నేను చెప్తాను వాడు అలా అన్నాడు. లౌడ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్, వాళ్ళతో ఫేస్ చేయాలంటే నీకు భయం వేయట్లేదు అప్పుడు లేను అంట. వాళ్ళు వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయినప్పుడు నేను గేమ్ ఆడట్లేదు అన్నాడు. నేను గేమ్ ఆడట్లేదు అంటాడు ఒకటే వాడు. కాన్ఫిడెన్స్ చూడరా వాడు. కింద నుంచి పై వరకు కాన్ఫిడెన్స్. అవునవును, రుకీ వాడు ర్యాంక్డ్ ప్లేయర్, వాడు యాక్చువల్ ర్యాంక్డ్ ప్లేయర్. క్యాప్లెన్ గాడు ఇంటాడు ప్యాంట్ జారిపోతున్నట్టు అలా ఉన్నాడు. ఓడిచ్చి ఆడదాకా వెళ్ళిన. కానీ నేను ఐ ప్రెడిక్టెడ్ మామ సెన్ వర్సెస్ జెన్జీ పక్కా ఫైనల్స్ అండి. ఇదిగో వీడే అసిస్టెంట్ కోచ్. లంగా వేసుకొని వచ్చింది వాడు. అరే పాపం గౌడ్ వేసుకొచ్చింది. మళ్ళా వీడు కాదు, మళ్ళీ ట్వీట్ పెడతారు గౌన్ బఫ్ అని. వాడు స్వీడిష్ అనమాట. స్వీడిష్ వాళ్ళు వేసుకుంటారు కదా, వాళ్ళకి ఏమైనా ఫెస్టివల్స్ ఉన్నా ఏమైనా ఉన్నా అది వేసుకుంటారు, అది వాళ్ళ కల్చర్. సో అది గౌన్ గట్టి గాలి వస్తే జనాలు షాక్ అవుతారు. స్టేజ్ అలానే కింద ఖాళీగా ఉంది.
select, and we're going to see what we're playing in here, and a smart decision for GENG. They have both of ఓ లోటస్ బ్యాన్ చెప్పినానా జెన్ చెప్పినానా అరే సన్సెట్ బ్యాన్ మనం ఇందాక అనుకునేదే ఇది. అరే అరే జెంజీ 2 బ్యాన్ చేసి బిరీస్ పిక్ చేసినారు. అరే ఫక్ దిస్ వీటోరా, ఫక్ దిస్ వీటోరా. అరే బ్రీజ్ పిక్ చేశారు మామ, క్రేజీ. ఏం కాదు, అరే ఏం కాదు, ఏం కాదు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇంటూ సెన్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇంటూ సెన్. అంటే అసెంట్ స్ప్లిట్ ఐస్ బాక్స్ మనకు గెలిచే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. బైండ్ కూడా ఇట్స్ ఫైన్. మధ్యలో స్ప్లిట్ తెగిపోయినా బైండ్ ఉంది మనకి. బ్రీజ్ లైట్, అసెంట్ కూడా కొద్దిగా టఫ్ అవుతుంది మ్యాచ్ నాకు తెలిసినంత వరకు. థర్డ్ మ్యాప్ కొద్దిగా టఫ్ ఉంటది. కాదు ఈ కాల్లో ఎవరెవరు జెంజీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? ఆఫ్ కోర్స్ వంశీగాడు జెంజీకి వైట్ వాష్ అన్నాడు. అరే భరత్ నువ్వు బుక్ అయినారా భరత్? అరే భరత్ అనవసరంగా చేసినవరా? ఏమండి జెంజీ మ్యాచ్? భరత్ గారు జెంజీ మీద వేసాడంట. ఫస్ట్ మ్యాచ్ సెన్ వేసాడంట. ఫస్ట్ మ్యాప్ ఫస్ట్ మ్యాప్ బ్రీజ్ అసలు ఫస్ట్ మ్యాప్ లైట్ బ్రీజ్ నేను అంటున్నా ప్రిడిక్ట్ చేద్దాం అండి. నా దగ్గర ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ జెంజీ 10,000 పెడదాం. నేను కూడా గ్యాంబ్లింగ్ చేస్తున్నామా? 10,000 పెట్టా. 10,000 వాలరెంట్ పాయింట్. అదే ఈ ఛానల్లో పాయింట్. Whether or not that now, kind of puts them in a position to be ready for what GENG is going to pull out here in the grand finals. You really have to focus on how incredible it is that Sentinels even made it here right through that BO5. This is John QT's first international event as an IGL at this level. He played Ascension before, fell flat there, and has managed to keep up the calls with so many matches on. Is it enough today? యూట్యూబ్ ట్విచ్ లో బిట్ రేట్ లిమిట్ ఉంటుంది. కాకపోతే ట్విచ్ సర్వర్స్ తక్కువ, సో ట్విచ్ ని రీచ్ అవ్వడం కష్టం అనమాట. సో డిలే ఉంటుంది బాగా ట్విచ్ లో. యూట్యూబ్ లో స్ట్రీమ్ చేయడానికి బిట్ రేట్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి యూట్యూబ్ లో లేటెన్సీ తక్కువ. కాంప్ ఏమైందో చూద్దాం. అరే సెడ్రెన్స్ ఇప్పుడు దాకా ఒక్కసారి కూడా బ్రీజ్ గెలాల ఈ రాస్టర్ తో. ఒక్కసారి కూడా బ్రీజ్ గెలాల. Honestly, I feel like have a chance to kind of Breeze is their worst match. The chaos here by GENG with this comp. It's going to be tough for them to take home Breeze now. టెన్స్ యోరు ఆడాలని చాలా కోరుకుంటున్నా. కమాన్ టెన్స్, నో కేయో, ప్లే యోరు. Thank you very much. Let's get this one started in the Madrid arena. ఇంతకుముందు జెంజీ గెలిచిందా మాస్టర్ చెప్పారు? లేదు అసలు ఒక్కసారి కూడా. ఇక్కడ దాకా రాలేదు మా ఫైనల్ దాకా ఎప్పుడు రాలేదు. అసలు వాళ్ళ ఫ్రాంచైజింగ్ లోకి రావడమే కొంచెం తక్కువ. వాళ్ళ ఫ్రాంచైజ్ లోకి రావడం ఎందుకు వచ్చారంటే కొరియన్ లో టీమ్స్ లేవు, కొరియన్ రీజియన్ లో, అందుకని వచ్చారు. లేకపోతే వాళ్ళు అసలు వచ్చేటోళ్ళు కూడా కాదు ఫ్రాంచైజ్ లో. సేమ్ కాంప్ ఏం చేంజ్ లేదు. బోత్ టీమ్స్. Another thing to note, Brent, GENG won all 6 pistols last time they played. Come on, that's an almost insurmountable advantage. Something that's got to be turned around if you are Sentinels. Heading into these bring a lot of focus on themselves, not too much on the counter-stratting. అరే ఆల్రెడీ ఒకసారి దెబ్బ తిన్నారు రా, ఇంకోసారి దెబ్బ తినకండి రా సెంటినల్స్ ఈ మ్యాప్ లో. వీళ్ళతోనే దెబ్బ తిన్నారు. Too hard, no? That is GENG because they got some heavy hitters. Munchkin ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళకి మాత్రం హెవీ అడ్వాంటేజ్ మామ పాయింట్స్ వైజ్. వీళ్ళు కూడా అమెరికా ఫస్ట్ ప్లేస్ గా. behind this one, still flash. Molly coming through, trip as well, and the counter play in. There it is. Deleted him. Trip kill. Never seen that one before. We take those. Big stage. Here it is though. It slowed down GENG to a crawl. Lakia. వాడు బతుకున్నాడు చూడు ఇంకా. అరే నైస్ జెల్సిస్ డెడ్. అరే ఏంట్రా ఈ షాక్ డాట్ కిల్స్. వాడు బ్రిక్స్ దగ్గర వేసాడు షాక్ డాట్, దెబ్బలు చచ్చిపోయిందిరా.
Sassy's been locked out and has Come given on, away his Sassy. position. Karikan. Second గా డిపెండ్ రా వాడు చచ్చిపోతే అయిపోయింది గేమ్. అరే టైమింగ్ టైమింగ్ పాజ్ చేసినాడు. పాజ్ చేసినాడు. చూసిన అరే జిగిలో టైమింగ్ అయినాడు అనుకుంటు కదరా. లేదు స్పాట్ అయ్యింది. Sassy finding it difficult to really get himself into the position. Second walking wide, now the dart finally ready, clearing it. At least onto one position. అదిగో మమ్మ స్పాట్ కాలేదురా. Sassy win this. Bad man. Let's go GENG. Yeah. Another one of those pistol rounds going the way of GENG. Close it fast. We'll go for next one. The skill on this team is so high, even after you see this ridiculous opener for John Cutie. Clearly anticipating an A-split from coming. Yeah, triple that's fine. Lucky are one of those players with a lot అరే of ఫస్ట్ రౌండ్ focus కే కొంచెం తగ్గండి. to open up global events ఫస్ట్ రౌండ్ in కే Valorant. ఒకటికే And is here now at our most recent in incredible form. లాకి అక్కడ 3 kills చేసేసరికి ఆగట్లేదు. ఇలా టీమ్ లో ఎక్కువ ఎగ్రేజ్ ఎవరు తెలుసా మామ? ముష్కిన్ గాడు. మంచికి అవును. అదే కేఓ ఫ్లాష్ ఒరే వాడు గన్నేసాడు జంక్ క్యూటీ గాడు. పరిగెత్తుకుంటే గన్నే తీసిండు. లాల్. అరే వీళ్ళు గలీజ్ ట్రేడ్లు ఉంటాయి. గలీజ్ అంటే గలీజ్. ఎవరు గలీజ్ అంటున్నా జెంజియా? అంటే వెంటనే ఘోరంగా ట్రేడ్ చేస్తారు అసలు. వాళ్ళు మూలకున్నా కూడా ఎట్లా చంపుతారు ఎబిలిటీతో దేంట్లో. తరుంతారా బాబు ట్రేడ్ చేయదు. టెన్స్ దగ్గర గార్డియన్ ఉంది. 10th B లో ఉన్నాడు. మై గోట్ వాడు దౌడబోలు అన్న కోతి జంపులు చేస్తుండే. ముష్కిన్ గాడు ఈడి చేతిలో పైకి కిందకి ఎగురుంటాడు ఈడు. మంచిగా ఐజీఎల్ వాళ్ళకి. అవునవును వాడే యంగెస్ట్ ఐజీఎల్ టోర్నమెంట్ లో. వాళ్ళు ఏజ్ ఎంత? వాళ్ళు చూడడానికి భలేగా ఉన్నారు. వెళ్ళగన్నారా అంటే వాళ్ళ ఏజ్ అర్థం కాదు చూస్తే. పెద్దోళ్ళ చిన్నోళ్ళ ఎంత సార్? హైయెస్ట్ 24 అనుకుంటా. 10 ఐజీఎల్ జాన్ క్యూటీ. నువ్వేరా నీలాగానే ఉంటాడు. జగన్ పైన చూడరా. వీడు భలే క్లియర్ చేశాడు రా. And not prioritizing the orb on Meteor as I suspected they might to try to get the online. 10 గారు ఎట్లా వచ్చిపోయిండ్రా? For texture. అంత దూరంలో ఎట్లా చచ్చిపోయిండ్రా? వైపర్ వాడు గోస్ట్ మోడ్ ఆన్ చేసి పైనుంచి దుంకినట్టున్నాడు. Just confident that John could hold down the other side. Come on, John Kitty. అది స్టాటిక్ అంత ఏముండదు. అది ఉందిరా. ఏంట్రా మొత్తం బ్రెయిన్ ఎక్కువ వాడేసి ఇంటికి పోగొట్టుకుంటు. వాడు మంచి క్లచ్ ప్లేయర్ రా. అవసరమైనప్పుడు ఫ్రాగ్ చేస్తాడు నీలాగా. ఇంపాక్ట్ ఫ్రాగ్ నిజం రా. చాలా ఇంపాక్ట్ ఫ్రాగ్ రా. అవునవును ఆడతాడు. వాడు బుక్ అవుతాడు. అయిపోయింది రౌండ్. ఇప్పుడు పిక్ వస్తాయి. కొడతారేమో. బ్యాక్ సైడ్ ప్లాంటింగ్ ఇద్దరు బ్యాక్ స్టాబర్. గెలుస్తాడు మామ. లెట్స్ గో. అరే ఫ్యాంటమ్ తో స్కోప్ ఓపెన్ చేస్తాడేం రే? వాళ్ళు ఇద్దరు లేండి రే. బ్రీజ్ గెలుస్తున్నామా? గేమ్ మాదేమా?
but you can't keep Zekken down for long. What we saw him do to PaperX, he tore them to pieces. 3 out of 4 of the maps, he was clearly the best player in the server. Dominating not just on Raze, as he has been అయినా doing వీడికి all ఎందుకు year, ఇచ్చినాడు but డిఫ్యూజ్ also జెర్సీ ఇక్కడ finding his బాట్ form and his footing on గెట్ Jet, మ్యాచ్ వస్తాయి కదా especially తొందరగా. with rifle in hand. The timing on the cloudburst dropping, just giving him the perfect moment to deny the plant. అరే పురుష్ మనం కూడా స్ట్రెచ్ ఆడాలంటావా? Enormous play. స్ట్రెచ్డ్ టెన్త్ టీమ్ గడ చేసేటప్పుడు బాగోదని చెప్పేసి నేను తీసారా, లేకపోతే ఐ వాస్ స్ట్రెచ్డ్ పై ఫుల్ స్ట్రెచ్. ఐ వాస్ స్ట్రెచింగ్ ఫుల్. నాకు స్ట్రెచ్ లేకుండా ఉంటే ఎఫ్పిఎస్ మంచిగా వస్తుంది. స్ట్రెచ్ చేస్తుంటే కాసేపు ఆయనకి ఎఫ్పిఎస్ వస్తుంది. ఏంటో మరి నాకు స్ట్రెచ్డ్ ఇంకా బాగా రావాలిరా, ఎక్కువ ఎఫ్పిఎస్ రావాలి. అదే స్టార్టింగ్ లో సూపర్ వస్తుంది, బట్ ల్యాప్టాప్ వేడే కొద్దీ మరీ గలీజ్ అవుతుంది అనమాట. కన్సిస్టెంట్ లేదు. నేను స్ట్రీమ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రెచ్డ్ కొద్దిగా చూడడానికి వికారంగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను నార్మల్ ఆడుతున్నా తప్ప, లేకపోతే ఒకటి ఇందుకు ఇచ్చాడు ఆర్బ్ ప్లాంట్ అయింది. కమాండ్ 10 ఒక ఫ్లాష్ రా, ఒక ఫ్లాష్ బిలియన్ ఫ్లాష్. ఓ టెక్స్చర్ సెకండ్ కి పగిలిపోద్దేమో. పగిలిపోద్ది. ఇంకొక ఫ్లాష్, ఇంకొక ఫ్లాష్ టెక్స్చర్ కొడతాడు. ఒరే 10 కూడా కొట్టించుకుంటున్నాడు రా, చాలా గట్టి కొట్టించుకుంటాడు. గట్టి కొట్టించుకుంటాడు. అదేం సబ్డాట్ రా, ఒరే రౌండ్ ఓడిపోయారు రా. అరే వంశీ ఇదేం రౌండ్ రా, ఇలాగే ఇచ్చారు వీళ్ళు. ఒకడు ఒకటి పెయిన్. ఆహా అంటే వీళ్ళకి యాస్ట్రా ఉంది కదా, చూసా యాస్ట్రా పుల్లను కూతలు కూర్చుంది. అరే కళ్ళు తెరిసిరా చక్క గారి. నోరు తెరుస్తారు వీళ్ళు, కళ్ళు తెరుస్తారు. జక్కన్ పడుతుంది అనుకుంటాను. జక్కన్ గాడు ఎక్కకొకటి మంచి పని చేశాడు, ఎక్కుంటే పగిలేదు. ఆడు చూస్తుండే పైకి. Texture's positioning, he would have heard John Cutie use the aggressive camo towards B. That info may well get relayed to the rest of the team. Yeah, you can see it being pinged down. Only like read అయితే కరెక్టే ఉంది. And so they're expecting the stat. యాసికో 35 ఇయర్స్ ఉంటాయా? లేదురా, 24 రా. 24 రా వాడు. ఎంత? 24. అరే నిజంరా 24 25 వాడికి అదేదో ఉందంటరా. నాకే 23 కదరా. వాడు ఎట్టున్నాడు వేస్ట్. ఏ లెవెల్ లోపల వేస్ట్ అంటే వాడతారు. అది డూయబుల్ ఈజీ రీటేక్. దొబ్బుతాడుగా ఫ్లాష్ అయ్యారా, ఫ్లాష్ అయ్యారు వీడికి. అదిగో జెల్సిస్ గారు క్లాసిక్ చాలు, సెన్ క్లాసిక్ మామా. సెన్ క్లాసిక్ చాలు వాడు ముఖం. విన్నింగ్ కాదు, ఆల్రెడీ విన్నడ్ మామా, విన్నడ్. మాస్టర్ క్లాస్. జెల్సిస్ గాడు ఫస్ట్ పిక్ ఆల్రెడీ విన్నడ్. కాదు బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటో తెలుసా, మనకు ఒక్క కిల్ కూడా కనపడలా. ఒక్క కిల్ కనపడలేదు. మాకి 10 కూడా ఖాతా తెరిచిండ్రు. వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టుతారా, వాటితో కొట్టుకుంటాం. చేతులు నొప్పి వస్తుందని 2 పేపర్లు పెట్టుకుని పట 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 కొడుతున్నాం.
అరే వీడికి పిక్ వస్తే ₹2కి 2 కాదరా వీడు పిక్ తీర్చడా తీరా ఇప్పుడు సెకండ్ గడ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు టెక్స్చర్ గాడికి కిల్ వస్తుందా రాదా? వస్తుంది డ్యామ్ షూర్ ₹10 రాదని. ₹20 ₹20 ఓకే డ్యామ్ షూర్ తీర్చాడు ఎవరినో ఒకటి డీల్ మా నైట్స్ కదా అది అదే అందుకే పని వినపడ్డదా లేదు సైలెంట్ డ్రాప్ అది రోప్ దగ్గర మొత్తం కంట్రోల్. Tens has got to be careful here not to overflank. He just needs to play to contain. He grabs one. The heads will roll. Guess what GENG just sent? వీడు డెస్పరేట్ అవుతుండు. అరే ఇంత మంది ఉన్నప్పుడు పోతారా రే? వచ్చేను మామ ₹10 పోయినాయి. నిన్ను కూడా కొడతారు. అమ్మయ్య థాంక్యూ. Really quite low, only 11 seconds left. It's going to be barely able to get onto the side. వీడికి ఎంతరా గెలవడా చెప్పరా పురుష్ ఇది వల్లగా క్లచ్ చేస్తారా And yes, ఏమో వీడు బాగానే ఆడతారు అనుకుంటారా don't let this one slip. A 1v3. ఇంకో వల్ల కాదు. Karen though is going to be able to reposition slightly. టెన్స్ వద్దురా వచ్చాప్ గరా. So wide. Zelsis needs to be ready. The movement impeccable. మా నేను మాట్లాడను మా నేను సైలెంట్ గా ఉంటా. ఏందిరా ఇది? ఇది పక్క గెలుస్తాడు. క్యారన్ గెలుస్తాడు 100%. బెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఎవరాడు ఇడే ఎక్కనా క్యారన్ లేదు క్యారన్ గెలుస్తాడు. మరి ట్యాప్ చేయరా తొందరగా. అరే ఏం క్లచ్ రా వేస్ట్ కాదు ఘోరంగా త్రో చేసినారు. జెల్సిస్ గాడు అక్కడ సింగ్ చేయకూడదు. అరే నో వే సెక్సీ షాట్స్ రా. The timing on the trade is not perfect. It's not a double swing. అక్కడ ఉన్నదంటే ఎవరి ఫ్యాన్స్ ఇక్కడ అంటే మిక్స్డ్ యూ టీమ్ అక్కడ కూడా లేదు. మరి జెంజీకి అరుస్తున్నారు, సెంటినల్స్ కి అరుస్తున్నారు. ఈ రౌండ్ పక్క గెలవాలి. నైస్ డ్రోన్. నైస్ మై ప్లేయర్ లెట్స్ గో. What a perfect counter to what GENG were going for. Immaculate stuff from SEN. She 25 years guy can do anything. They're looking to go aggressive in other places. Tens has got 25 years. rotations. I think that's such a pivotal part of SEN playing in this finals. GENG love to rotate around the map. Getting people into good positions like that for info. Impeccable. అరే ఈ రౌండ్ కూడా బై మిస్టేక్ ఓడిపోతే సెంటినల్స్. అరే ఇంకా నేను నామాలు పెట్టుకొని ఇట్లా కూర్చుంటారా దండం పెట్టుకొని. నా వల్ల కాదురా. And I thought that SEN were going to get baited into the fact that there was only one there. పుష్ చేయరు మామ. హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్. సెంటినల్స్ ఎప్పుడైనా అంటారా బాబు. ఏ టీం తక్కువ ఉంచిన అరే అంతే ఉండాలి. ఇందాక ఏమైంది 10-2 మనం ఓడిపోలేదు తెలుసుగా. మ్యాచ్ లాస్ట్ మ్యాచ్ అది మాత్రం గుర్తు చేయమాక. Karen got them a 1v3 start there. Economy flourishing. Making sure it dampened. అరే దాంట్లో వాయిస్ పిక్చర్ ఘోరంగా వచ్చినాయి. వాయిస్ గ్లిచెస్ చాలా ఘోరంగా. Because he went for the peak double doors at the beginning. I have a feeling that GENG don't know that this is online. You can see he hasn't even shot a bullet. So that could certainly be another twist in the tail as we head into the next. వీళ్ళు మామూలుగా ముందే ఫిక్స్ అయి ఉంటారా ఈ రౌండ్ ఇట్లా ఆడదామని కస్టమ్స్ లో? అంటే ఏది అని ఇప్పుడు కస్టమ్ లో మ్యాప్ ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటారు కదా. అవును ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయరా. ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి.
Zekken is going to be here to try to receive. అటాక్ లో ఈ రౌండ్ ఇచ్చేద్దాం, ఫస్ట్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్ ఇచ్చేద్దాం. అంతుండదు. ఇప్పుడు ఒక సైట్ కి ఎట్లా ఉంటది అంటే ఒక సైట్ కి 3 అటాక్లు ఉంటాయి, లైక్ ఏబిసి. ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ ఏ అటాక్ చేద్దాము, ఇట్లా దానిలో ఈ వేరియంట్స్ చేద్దాము, అంటే ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ చేద్దాం అంటారు. అట్లా ఫుల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అట్లుంటారు. అదే పిక్రా, అదే పిక్రా. యాస్ట్రల్ మోడ్ లో బయటకు వచ్చాడు సడన్ గా. ఏంట్రా మొత్తం అన్ని సైట్లు రీటేక్ ఆడుతున్నాం. చూసినావా కీబోర్డ్ ఎక్కడ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అంటే అక్కడ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది కీబోర్డ్. ఊటింగ్ 60H అక్కడున్న ఎవ్రీ ప్లేయర్ వాడేది అదే కీబోర్డ్. అదా నేను చూసాను రా, అసలు 18,000 19,000 అనుకుంటా. ఇండియాలో అవైలబుల్ లేదు. అయిపోయింది మామ, అయిపోయింది రౌండ్ అయిపోయింది. లైట్ అది మా అక్యూరసీ, ఎయిమ్ అక్యూరసీ అంటారు దాన్ని. మా దగ్గర 5 బుల్లెట్లు ఉన్నా టింగ్ 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 అన్నాడు, చచ్చిపోయిండు. 5వ బుల్లెట్ తాగేసింది. వంశీ చూసినావా కేఓ ఫ్లాష్ ని కూడా డాజ్ చేసిండు. సోవాగాడు లేట్ పింగ్ చేసిండ్రా. అరే 2 చాలరా, డిఫెన్స్ లో ఇంకో 2 రౌండ్లు చాలు, ఎక్కువ అవసరం. 5 is enough. వీళ్ళు అసలు అటాకింగ్ చేయలేకపోతారు కదా మామ. లేదురా, సెంటినల్స్ అటాక్ పర్లా. సెంటినల్స్ ఈ మ్యాప్ లో కష్టం. మొన్న డిస్ట్రాయ్ చేశారు వీళ్ళు. మొన్న డిస్ట్రాయ్ అయినారులే, మొన్న అంటే అది వేరే స్టోరీ. అదే అంటున్నా, ఈసారి మళ్ళా దెబ్బ తినకూడదు. పర్లా గుడ్ ట్రేడ్ ఇలా స్మోక్స్ లేవు బీబు వాడి. కమాన్ అంటే ఏ పోయే స్మోక్స్ లేవు, ఆబ్వియస్లీ బినే వెళ్ళాలి. ఏ రీగ్రూప్ అవుతున్నారు వీళ్ళు. ఒక్క పిక్రా వంశీ వాళ్ళ సైఫర్ గార్డ్ చూసినా ఎంత బాగా హోల్డ్ చేస్తుండో. ఒక్క పిక్రా మా నోటికి చెప్పాలి. అరే ఫ్లాష్ రెడీ. అరే రివీల్ కాలా దెంగుతారా. బతికిండ్రా. అండ్ హీ హ్యాస్ టు ప్లే దట్ హీరో ప్లే, అంత వాడు ఏం చేయలేడు. అదేలే రీటేక్ అవ్వదు ఎలానో. వైపర్ సైఫర్ తో ఏం రీటేక్ చేస్తారు. He heard no ఆ పాయిజన్ ఆ క్లౌడ్ పెట్టడం. ఆ రీకాన్ ఒక్కటి కరెక్ట్ గా పడుంటే వాడు పాయిజన్ క్లౌడ్ ఇసాడు ఇంపాక్ట్ అది కదా వాడికి కేరన్ కి. ఏమో that was what blew us all away when SEN played against GENG last. Now we're really seeing how comfortable they are in these spots. It doesn't all have to be fast execs with the GENG. Hey, jaldi se gun bogottukura re. Would love to keep the weaponry. Oh, no way. Flash through. Hey, bro, no way that just happened ra. Buy the SEN bundle antana akadaka buy the first one aim labs kellamanu. అరే వాడు మంచి మంచి క్లస్టర్ చేసిండు. గేమ్ ల్యాబ్స్ లెక్క బ్రెయిన్ ల్యాబ్స్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే మన పర్పస్ సజెస్ట్ చేయడానికి ఇంకా జెన్సీస్ unbelievable shot onto Munchkin, but the trade's still coming through. The level of quality in terms of వాడు ఫ్లాష్ చేసినప్పుడు అటు వెళ్ళిండు మామ, అందుకే వాడు ఫ్లాష్ అవ్వాలి. Unbelievable. But we didn't get to see it in the upper bracket final between these two teams. SEN talked about Kaplan in particular. ఇంకా పీసీస్ చూసినావా లైటింగ్ జిగేల్ స్టార్ ఫోర్ కాదు ఎవరు పీసీలు ఐ బై పవర్ ఈసారి టోర్నమెంట్ ఐ బై పవర్ కాదురా తప్పు కంటే స్టాండ్ బాగుంది కదా. అదే కదా అన్నది
making it more of a game that's about how they play the macro and how prepared GENG are rather than just running over them with the individualism. Because that's the first step, right? To conquer GENG, you kind of just need to be matching them pound for pound with the aim. And man, how difficult that is, because Texture, Meteor, Karon are all up there with the best players in the world right now. In terms of form, they might be like all three in the top 5. I don't know who else you would put up there. You watch Texture, Meteor, or Karon in a 1v1 against anybody else in this tournament. వాడిది ఇది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు తినలేదురా మా ఫ్రెండ్ ఏదో తెస్తా అన్నాడు స్నాక్స్ ఇక్కడే తినేస్తా It's all there, perfect package for a lot of those players. So that is the first obstacle. బాటమ్ ఫ్రాగ్ నుంచి టాప్ ఫ్రాగ్ వచ్చాడు 10 getting that confidence back at least. మనకు అదేగా ఇంపార్టెంట్. Making moves now towards mid though here. పోతారు పట్టించుకొని 2 రౌండ్లు రా 2 రౌండ్లు చాలు ఎక్కువ అడగను నేను ప్లీజ్ 2 రౌండ్స్. సైట్ రీటేక్ ఎందుకు ఆడుతున్నాం రా మనం కమాన్ రా. ఒక్క ట్రిప్ ఎవరు ట్రిప్ కూడా కావట్లేదు. నైస్ నైస్ అది అలా కొట్టారా కొట్టిది ట్రిప్ కొట్టినా కూడా అరే కొంటవరా అరే నైస్ కాల్ రా నైస్ కాల్ టు డాష్ బ్యాక్ గుడ్ కాల్. First times it feels like they're in a really advantage situation. Yeah, definitely. They're realizing the fact that Karon and Munchkin. జకిన్ గాడి దొరికింది నైస్ నైస్. They even isolate Munchkin, who's so far away. రన్. This has taken a lot of time. మంచిగా ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ అంత దూరం? అంటే రీఫ్లాంక్ చేసిండు, రీఫ్లాంక్ కోసం పోయాడు. ఆరన్ గారు చచ్చిపోయాడు కదా, ఆరన్ క్యారన్ అందుకని రీఫ్లాంక్ కి పోయిండు. ఫస్ట్ కింద విండోలో ఉండే తర్వాత రీఫ్లాంక్ పోయిండు. జక్కన్ గాడు పైకి వచ్చేసాడు టన్నెల్ కి, ఎందుకు వెనక్కి తిరిగాడు? అదే కదా చూడు, ఈయన కొట్టారా వెనక్కి తిరుగుతారు, ఇది తిరిగారు మళ్ళీ పోయారు. అరే హగ్గా కాదు అది ఫ్యాంటమ్ మూవ్మెంట్. హెడ్ షాట్ కొట్టిండు కొట్టలేదు. This is the kind of stuff that made Sentinel split so scary. You know, we'll forget about the last 2 times they played it. పోయిన సార్ ఎన్ని రౌండ్లు గెలిచారు? 13-3 పోయిన సార్ 13-3 వన్ మోర్ దాన్ వంశీ డబుల్ ఆర్ నథింగ్ చెప్పు తొందరగా. అయిపోయింది పట్టేస్తారు డబుల్ ఆర్ నథింగ్. డబుల్ ఆర్ నథింగ్ చేసినామా మనం? అవాల్యుడు మిడ్ వాలేసుకోకుండా బొగ్గ వాలేసిండు. చాలా లేట్ గా రియలైజ్ అయ్యాను. అది అరే కాదు, ఎలా అవేర్ లేం మనం బీమెయిన్? ఎందుకు అవేర్ లేం? ట్రిప్ లేదు ఏమి లేదు, ఎలా రా? చూడండి ఏమన్నా చేస్తున్నారు. Using second as bait and everybody flooding through from tunnel and double doors to try. నాకైతుందా నీకైతుందా? నాకే Positions where their players మామ వాడు పీజీలో ఉంటాడు కదా, మొత్తం బిట్లే, అందుకు ఇటు లేట్ అయ్యి. అది కూడా వీకెండ్. ఇది నా వైఫై రా, మా రూమ్ సెపరేట్ వైఫై పెట్టించుకున్నారా? ఎప్పుడో వచ్చినమ్మటే. మా పాత పీజీలో కూడా ఉండేది, ఇంకా ఇక్కడ కూడా పెట్టించేస్తున్నాం. ఒక్కటి సెకండ్ ప్లీజ్, ఒక్కటి పక్కా గెస్ చేస్తారా? డ్రోన్ చేస్తారు ఏముంది ఇలా. ఎవరి కోసం వెయిటింగ్? ఒక్కసారైనా చూడాలరా, లైక్ కాంపీలో లైక్ బాడీ ఫేక్ బాడీని ముందెళ్ళి అలా గడి సెప్లైన్ చేసి కొట్టడం. వాడు ఫ్లాష్ రెడీ కొట్టుకున్నాడు. కాల్ వచ్చింది. ఈ మిటిఆర్ గాడు కూడా రా బాబు, డ్యూయలిస్ట్ కమ్ సెంటినల్ అంటే సెంటినల్ కూడా ఇంత అగ్రెసివ్ ఆడతాడు డ్యూయలిస్ట్ అన్నట్టు.
They're not going to get baited into మీటిఆర్ defensive కూడా aggression. అస్సలు ఫరక్ పడదురా వాడికి They should trigger క్రేజ్ that ఆడతాడు reaction. వాడు. Knife down, cancels it. నైస్ Reactions. నైస్ అయ్యా కొడుకుని కాదురా ఆ యాంగిల్ క్లియర్ అవ్వలేదుగా, వీడు ఎందుకు టిప్పి కొట్టిండు అంటే డ్రోన్ తో కూడా క్లియర్ అవ్వలేదు, డెకాన్ లేదు ఏం లేదు. ఫ్లాష్ కొట్టి తీసి ఫ్లాష్ ఎక్కడికి కొట్టిండు? Yeah, they're going towards Zelsis, who's Back side. reinforced with John Cutie's utility. Players haven't budged, snared into space. అరే నోరు పోతారా అరే జడ్జెస్ నువ్వు సచ్చేవా నీకు కోసేస్తారా He's worked and wiggled his way. జాన్ క్యూటీ గుద్దలు కూడా కొట్టు. ఒరే జాన్ క్యూటీ 7 seconds left with the spike drop down. Sentinel నైస్ జడ్జెస్ యా నైస్ రా. మంచి గుద్దలు అయిపోయిందిలే 5-7. థ్యాంక్ యూ 5-7 థ్యాంక్ యూ. బాగానే విన్నానురా. మా టీం వినింది నన్ను. Opening to this game on a map where most would write them off. GENG dominated this map when the sides were flipped last time we saw it. Here, great awareness. ఏడ ఫ్లాష్ చేసినాడు వంశీ మెయిన్ లో ఫ్లాష్ చేసినాడు. మెయిన్ జస్ట్ ఫ్లాష్ చేసి టిపి కొట్టేసి మెయిన్ ఫ్లాష్ చేసి అక్కడ టిపి కొట్టేది పక్కగా. రీకాన్ అన్న వంశీగాడు అయితే అసలు అరిసి మొత్తుకుంటాడు, అరే అబ్బాయి ఆగరా నేను రికాన్ అంటే నువ్వు ఇలా కూడా అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవ్రీ రౌండ్ రీటేక్ ఆడుతున్నారు కదా, ఈ సైట్ లో ఎక్కువ మంది లేరు. వాడు ఫస్ట్ టైం ఏ ఆఫ్ చేయడు, ఈ సైట్ లో కూర్చొని ఆఫ్ చేయడు. అరే ఇప్పుడు వచ్చిన 5 రౌండ్లో 3 జక్కన్ గడే ఇచ్చాడు కదా. ఆడే మంచి చేయాలరా, యాంగిల్ చెక్ చేయాలి. And it's ridiculous because this guy just turned 19 in his first international final. He had that birthday while he was here in Spain. And the journey for this guy has been long. When we first saw him internationally, he was only 17 years old, playing with XN on stage. At the time I talked to, his parents were there with him, going along to Istanbul, but they've been with him the whole way. This is a picture from Americas of his grandma out with him, supporting in the crowd. He's a young guy, but he's had his family all the way behind him throughout his journey here in Valorant. And now he's at a point where he's in an international final. ఆ ఇయర్ ఫోన్స్ వాళ్ళే తెచ్చుకుంటారా చెవులో పెట్టుకునేది? చెవులో పెట్టుకునేది వాళ్ళే తెచ్చుకుంటారు. రాయటల్ టెస్టింగ్ వైర్ ఇయర్ ఫోన్. అరే వైర్డే బెస్ట్ అన్నాడు, బ్లూటూత్ అసలు బ్లూటూత్ అసలు అక్కడ ఎవరు వాడరు అక్కడ. డిలే ఉంటుంది. ఎక్కడ జూమ్ చేస్తున్నాడు రీడు. GENG's post plan's got them a great half here, but their comp also excels in the retakes. They have a lot of util to bully. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు తెలుసా, వీళ్ళకి 5 రౌండ్లు ఇచ్చిన మస్తు ఎక్కువ, చలో పక్కన చేద్దాం కదా అనుకుంటారు. అంత మాట అంటావు, మామూలు గెలుస్తారు చూడు ఈ మ్యాప్. భరత్ గారు పెట్టేసిండు. అసలు కాదు భరత్ గారు ఏమనుకున్నంటే పోతే 100 రూపాయలు వస్తే 500 ఎక్కువ వేస్తూ ఉంటుంది మనకి అని వేసి ఉంటారు. అయితే నిజమే లేదా, ఫస్ట్ మ్యాప్ ఎవరు ఈ మ్యాప్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు సెన్ గెలుస్తుందని. నో ఛాన్స్. అదే రేషియో ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. జెన్జీ మీదే కాదు ఎవరి మీద గెలవాలా వీళ్ళు బ్రీజ్. 0% కదా దీంట్లో. అవును. Good punish though. A lot of damage. Yeah, it's not the kill, but they forced that back. Denied GENG a little bit of space. And now this drone's really going to make it feel like it's a commitment. Instead, the spike is going in the complete కానీ నువ్వు ఎంతైనా చెప్పామా, ఆ టీమే ఆ టీం రా ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు తెలియదు ఇంకా షజాము సిక్ అదా డాపర్ క్యారం కండి ఘోరమైన రిఫ్రా కూడా వినిపించాడు. వాడంటే ఫ్లాష్ అయినా సీరియస్ తీసుకుంటారు. జక్కన్ గడ 4K చేసి విఫ్ చేసినాడు. In the rivalry that's blossoming between these two 1 teams, and what a fantastic attack side strength that is. So much better against GENG than what they were pulling out. ఓహో అయితే ఎక్స్ట్రా కంటే 10 కొట్టలేదా?
ఇంకా అదే ఆడగొట్టాడే చెప్తుంది, వీడు కొట్టినాడు, వాడు వెబ్ చేసినాడు. వెనకాల నుంచి వచ్చి కొట్టిండు. Calls against a team that has a solo initiator. It just ticks ఫ్లాష్ every అయినోడి single మీద అది box కూడా to me. బాటుగాడు. Learning from the Ted's failures of Kinaki. before. How rotate heavy Gen G play. I mean, maybe bit of fake some finesse might be just. వాడెందుకు అప్డ్రాఫ్ట్ కొట్టిండ్రో దానికి? Clearly doing that prep work here. Now the orbs farmed up, granted for them. అక్కడ అప్డ్రాఫ్ట్ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేసినావు వాడు? There's always a chance that they could fight back. రోప్ ఎక్కడం కన్నా ఫాస్టర్ కదా వాళ్ళు స్కోప్ ఓపెన్ చేసే లోపు వెళ్ళి పట్టుకోవచ్చు. క్రాస్ అవ్వద్దని అవ్వడు. అబ్బా అంతే రావాడు. అరే నన్ను అడిగితే అప్డ్రాఫ్ట్ ఎగిరి దుంకే టైము ఇంకా నీకు రోప్ టైం నాకు తెలిసి బ్యారియర్ అయ్యే కంటే ముందే వాడు అప్డ్రాఫ్ట్ కొట్టి అక్కడ గ్లైడ్ అయింది, అది జరిగింది. సో అప్పుడు టైం నైస్ ట్రై జాన్. నైస్ ట్రై సామ్. అరే నైస్. అరే జెక్కింగ్ ఘోరంగా. అయ్యా జెన్సీతో రారో అయిపోయాడు. అట్లా చేతిలోకి వచ్చినాయి. బాల్డ్ మీదకి వచ్చినాయి. ఎక్కడ ఎవరు చచ్చిపోతాడు అర్థం కావట్లా. అయ్యా పాపం వాళ్ళు రేప్ చేసినారు. అదే కదా ఫుల్ బ్లైండ్ అయ్యిండు. ఇంకోటి వచ్చింది. హెరిటిక్స్ వీళ్ళకి సపోర్ట్ రా అంటే వాళ్ళని కొట్టిన టీం, అదే వాళ్ళని కొట్టిన టీము లైక్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ అని చెప్పుకోవచ్చు కదా. Coming into a bonus round. Do we have another great strategy called here by the brain trust of John and Kaplan? నాకెందుకు జెంజీ జెంజీ అని వినపడుతుంది? కాదు నిన్న పిఆర్ఎక్స్ చూసా నైఫ్ చేసిండు శాసీ గారిని, లలిత్ గారు. అవునవును పైన డీటెయిల్ అన్నప్పుడు కదా. వాళ్ళకి అదే రా పొగరే నచ్చదు. వీడు వెనక్కి తిరిగిండు, వాడు వెనకాల ఫ్లాష్ అయ్యింది. ఎందుకు అక్కడ అంతసేపు ఏంట్రా వీడు ఫ్యాంటమ్ తో వన్ ట్యాప్ చేస్తాడేంట్రా? మ్యూజిక్ స్టార్ట్ ఇంకా మొన్న కూడా ఇంతే, వాళ్ళు బయటకు వస్తారు డెడ్, లోపలికి వెళ్తారు డెడ్. దీంట్లో 1% పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూపలేదురా వీడు. ఇప్పుడు ఆడుతున్న దాంట్లో చికాకు దిగించింటారు టెక్స్చర్ గాడు. గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్ మరి గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్ మెయిన్ డూలిస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ 2023 కంప్లీట్ గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్ విన్ హైర్ చేసుకుంది. ఋషి గాడు పళ్ళు కొరికేసుకుంటా ఉంటాడు కదా. కొడక నువ్వు మా టీంలో చక్కగాడు మాట అంటాడు అనమాట. మేం అంటే లిటరలీ వి గేవ్ హిమ్ లైఫ్ అని ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాడు. వాడికి ఏ ఆర్గో తీసుకోక వరస్ట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు తీసుకోవడం వల్ల అని ఏదో అంటాడు రా బాబు. ఒకటైతే ఒప్పుకుంటా, లైక్ వీళ్ళు మాన్యా గడికి మంచి లైఫ్ ఇచ్చినారు గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్. సినిమా లేదంటావా? ఎవరికి మాన్యటా? టీఆర్ఎక్స్ సినిమా లేదంటా. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే టీమ్ లోకి తీసుకొచ్చి అందరికి తెలిసేలా చేసిండు. అసలు అయితే ఆ టెక్స్చర్ గారు చచ్చిపోవాల్సిందే రా. చచ్చిపోతే వాడు అటు ఇటు చెప్తాను వాళ్ళు. అరే ఫ్లాష్ పిక్ వచ్చింది, పాయిజన్ ఉంది. కమ్ ఆన్ ప్లీజ్ ఏదో ఒకటి చేయాలి. వాల్ రా బయటకు వస్తున్నారు వీళ్ళు.
just feeling unsafe, but they do take control of main once more. They can play this post plant from Come on, this Tim, position come on, still. Tim. Smokes are available. Lucky is Caron. Puts that one up, but a kill Hey, found still. Gorra Vidu. Delay ఉందిరా delay. Does have a nade, but still he's got to deal with this. And what a play to make. Texture so damn aware, but there's the shot still. Will the nade land in time? Lucky is sticking. Spam damage. He's just. Let's go. అరే గుడ్ క్లచ్ రా, యాక్చువల్లీ గుడ్ క్లచ్. వాడు స్పామ్ చేయకుండా నేడ్ వేసిండు చూడు. గుడ్ క్లచ్. లెట్స్ గో. వెల్ ప్లేడ్. లెట్స్ అందరూ కొట్టండి, బోరలు కొట్టండి. నా బూర కూడా కొట్టండి. ఏం కొట్టాలి? నా బూరను కూడా కొట్టండి. కానీ ఇది లిటిల్ ట్రోల్ నో. వేరే ఫ్లిక్ ఇది. ఆ డాష్ లిటిల్ ట్రోల్ నో. ఆర్ యు రెస్పెక్టింగ్? కొద్దిగా బాగానే ఎక్స్ట్రా లింకింగ్ దౌడికి 3 పంప్లా మరి అంత ఓపెన్ లో ఈ బౌల్ This time, Munchkin going wandering, tucking underneath where John Cudy's playing. ఎక్కడికి వచ్చింది? శామ్ చెక్ చేస్తాడా? శామ్ చెక్ చేస్తాడా? ఏరా శామ్ చెక్ చేస్తా? Time to do it. And of course, he will be able to hear rotates if they go heavy towards B. And he'll hear them early enough to call. ఈడెందుకు ఇప్పుడు బి వచ్చినాడు ఫర్ నో రీజన్? Normal. Thank you. Repeat here, still wants to hold that close angle. The dart broken is going to be pulling players actually. Reaction out of GENG, thinking that, okay, well, his presence there, but now the drone adds another level to it. A bit of confusion into the camp for GENG, wondering where the hell are these players landing? With only 40 seconds left, time could start to become a problem. But Texture nice. The real danger. Nice kill, bro. అరే 10 గడికి కిల్ వస్తుందా? Immediately there. ఫుల్ వాలింది. అరే ట్రేడ్ చేయండిరా. వాడు చూడు వాడు ఏం కక్కుర్తి నాయాలరా నువ్వు. వద్దురా నువ్వు వేరా జెల్సిస్. అరే ఈకో రౌండ్ రా. అదే ఏంట్రా ఇది? టెన్స్ కొంచెం ఎర్లీ చేసిండ్రా ప్లే. టెన్స్ వాళ్ళు పైకి వచ్చే వరకు ఆగాల్సింది. Munchkin tucking into that spot. You won't see him do it often on a rifle round, but what a timing to do it. And Lakia, he gets the perfect glimpse of tens right before that. But వాడు గన్ కోసం వెంటనే చంపేసిండు మామ. అరే ఏమన్నా బ్యాకప్ అలా వాడు వెనకాల నుంచి. అదే కదా వాడు డ్రోన్ చేస్తుంటే అది తీయాలి బ్యాకప్. వంశీ అర్థమైందా? అదే నీకే చెప్పాడు. వాడే కదరా డ్రోన్ చేసాడు. నేనే కదా డ్రోన్ చేసాడు. అరే నువ్వు డ్రోన్ చేస్తే ఎప్పుడు చచ్చిపోలేదు వంశీ. జస్ట్ అయ్యా వద్దయ్యా ప్లీజ్ వద్దు. అయ్యా దాన్ని గుర్తు చేయగలను. బ్రీజ్ అయితే వంశీ గారికి నైట్ మేర్ అసలు. అరే సెకండ్ వాడి కిల్ వస్తా. నైస్. ఆపరేటర్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాయా? అన్న వీడు తిరుగుతా ఉన్నాడు. డైరెక్ట్ హీరో అల్టీ కొట్టింది. Wide here with a dimensional drift. He was hoping for a chance to really get that punish onto Sassy, but it's all cancelled in time, and now the rest of his team flooding in. నెత్తి పలుకుతుందా దగ్గర అనవసరంగా వచ్చింది అంటే వాడు నెత్తి పలుకుతుంది. అరే ఆ స్ట్రీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంట్రా? అరే ఆ స్ట్రీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటి మామ అది? అరే వీళ్ళ గన్నులు వేరే షూట్ చేస్తున్నారా? మరి లేకపోతే ఏం ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడే కమ్మదురా? అరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైమ్ హ్యాండిల్ తో అది కూడా స్ట్రీట్ ట్రాన్స్ఫర్. నువ్వు అరే స్ట్రీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇది డిస్పోప్ హ్యాండిల్ తో చేయి పర్లే, కానీ ప్రైమ్ హ్యాండిల్ తో స్ట్రీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాడు చూసినావా? మళ్ళీ అది కూడా డిలే ఎమ్మటే. అరే మామ ఇది ఐజిఎల్ కాదు, మన డ్యూయల్ ఇస్తాం. ఇలా బాబు హైఫై ఇలా అయితే వాడు యాక్టింగ్ చేస్తాడు.
ఈ రౌండ్ ఓడిపోతే దేవుడికి ఇవ్వాల్సిందే. ఈ రౌండ్ ఓడిపోతే అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ సేవింగ్ అంటే ఓడిపోతారు. అయిపోయింది రౌండ్ ఓడిపోతే జీజీ. టెన్ ఎట్లన్నా కలవాలి. వెక్కన్ గాడి చేతిలో ఆప్ ఉందంటే ఇంకా డెస్పరేట్ వచ్చేస్తున్నారు. ఛాన్స్ లేదు. వీళ్ళు కొంచెం హై మూమెంటం లో ఎండ్ చేస్తే చాలరా బాబు నాకు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ గెలవాలి, ఎట్లన్నా గెలవాలి. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అయితే బైల్డ్ బైల్డ్ మన వాళ్ళు వెరీ గుడ్. సెంటినల్స్ కి వెరీ గుడ్. అందరు బ్యాన్ చేస్తారు సెంటినల్స్ అగైన్స్ మ్యాప్. సో బ్యాన్ చేయడం వల్ల వీళ్ళు ఆడి చాలా రోజులు అవుతుంది. నాకు అదో భయం, వీళ్ళు ఆడి చాలా రోజులు అవుతుంది. ఏం దమ్ము పెడతారు. బైండ్ బైండ్ సెంటినల్స్ మీద అందరు బ్యాన్ చేస్తారు. వీళ్ళే పిక్ చేసుకున్నారు. అక్కడ దాకా పోతారు రాబ్ పట్టుకొని. తలగా ఉందా వీళ్ళు ప్రతి ఒక్క యాంగిల్ ఒకరికి హోల్డ్ చేస్తూనే ఉంటారు. Gate crash now into the back of the site, so Meteor's going to be rejoining his team, and they have reinforced that area with 20 seconds left. Jumping away and on high, but still they're surrounded with this pit. How did they even get themselves into the site? It's 12 seconds time working against them again. Lakia do the most. Spoiler, there it is. Finally spraying them through with 5 seconds down. No chance of sticking. I don't believe time. And even if there was, Lakia could have absolutely sealed it up anyway. Beautiful work from GENG. Next round save, next round అయిపోయింది. 5 మ్యాన్ ఒక్క సైడ్ హిట్ చేయండి ప్లీజ్. 5 మ్యాన్ ఏ ఒక్కసారి చూడాలి. మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చింది నేను రాబ్ పట్టుకొని. ఏమి రారే మీరు. వీడు చూడు ఏం చేస్తుండే శశిగాడు. Almost every other team has struggled to deal with sentinels. Next starting thoroughly. అదే కదా. Wiping them out. This is a map where the favor sure it's closer than it was last time. ఎక్స్ట్రా లేంట్రా వంశీ బరాబర్. రౌండ్ అంతే ఉందా పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు బరాబర్ అంటే అవతల అరిచినప్పుడు మనం అరవాలి. లేలే అలా ఏమి ఉండదు. అవతల మంచి టీం అయ్యి వీళ్ళు గెలుస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అంటే మా టీం మంచి టీం అంటారు. అంటే గెలిచిన వాళ్ళు మంచి టీం ఫైనల్లీ. అంటే మంచి వాళ్ళ మీద గెలిచిన వాళ్ళు ఇంకా మంచి వాళ్ళు కదా. మంచి వాళ్ళు అలా మంచి వాళ్ళు అంట. మంచెస్ట్ మరి పర్క్ ఎవరు? పర్క్ కిట్ క్యాట్ ఎవరు మా? పర్క్ వచ్చేసి మన కేవీ గేమరా పిఆర్ఎక్స్ డమ్మీ టీం అయిపోయినది. ప్యాకెట్ బాగుంటుంది కానీ లోపల బాగోదు. They have slowly but surely knocked down every single obstacle they faced and more. And now the pressure is on SEN's side. They've taken this tactical timeout and it's going to be for this round. Oh, the bottom. Forcing up, trying to stop GENG from getting to 12. ఈ రౌండ్ పోతే మాత్రం జీజీ రా. 101% జీజీ. Deep knife. Cage covered across as well, looking to try and Zekken ki knives కూడా దగ్గరలో వచ్చేలా లేదు. Great dash forwards with that flash. It's all combined and calculated. Munchkin layers it down now with the hits. Dropping down in this position. He's already found Celsius. Where's the follow up? Where's the follow through? It's not there. అరే జీజీ మామ. Go next. ఏంట్రా బాబు నన్ను లవ్వాల మంచిగాడు. The advantage again rolling its way to GENG. It's Sentinels that are forced to react. Unbelievable play from Munchkin. హలో వాయిస్ వస్తుందా? ఇజుడే మీ వాయిస్ రాట్లేదురా. ఏం మాట్లాడలే ఇప్పుడు వినపడుతుందా? నాది ఇయర్ ఫోన్స్ అయిపోయింది, ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. ల్యాప్టాప్ నుంచి జాయిన్ అవుతా. ఓకే అక్కడ హగా చేసిన టెక్స్చర్ గార్డ్ buffer అవుతుంది. Grabbed and out, dash forward for Munchkin again. They weren't expecting it right from behind. The Oasis. బానే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, నువ్వు ఒప్పుకోవాలి అది మాత్రం. Munchkin one of the players with the ఏముంది బామా
బ్రెయిన్ ఉంది, ఎయిమ్ ఉంది, రేవంత్ ఓడిపోయినరా? కావాలి. ఏసు కొట్టిండోడు. మర్చిపోయిన ఎస్. Pushing up with an ace to get to map point in వేసారా the సెంటినల్స్ ని? of the grand finals. పండబెట్టి నిచ్చోబెట్టి కింద పైన మొత్తం. In an incredibly important round under so much pressure, pitting, running towards his opponents. వాళ్ళు చూడ ఎంత రిలాక్స్డ్ ఆడుతున్నారు అసలు. Making a mockery of them. SEN have to force up again, but it's odds and ends. It's not looking to drag it into that territory to stand a chance in this round against GENG. And I think they found the most success when they've tried to రాసి నిద్ర లేనా? into aggressive positions, but that's almost impossible to feel good about lurking and then taking a 1v1 if your player has, you know, a bull. బాగా ఆడతాడు కదా సో సాసి కన్నా. You just don't feel favored. ఇదే కదా వంశీ, ఏంటో వంశీ. ఎరా వంశీ నువ్వే బాగా ఆడతావు కదరా. ఒక్క నిమిషం ఆగురా, ల్యాప్టాప్ నుంచి జాయిన్ అయితే ఒక్క నిమిషం. నాకు వాయిస్ రావట్లేదు ఫోన్ లో, ఇయర్ ఫోన్స్ పైకి రావాలి, పైకి వస్తే వాయిస్ వస్తుంది. పైకి వస్తే He's not thinking about it. Not thinking about it at all. ఓడిపోయినరా సెంటినల్స్ ఈ మ్యాప్ ఇంకా. Dodging, dashing, and away for one blade left. The second needs that rejuvenation. He's got it, but instantly again, Caron. The trade is instant trade ra, instant trade ra. ఎందుకురా మనకి అన్ని. Surely with the map pushed into the positions already there. Clone reveal the position, flash through into the box. Sassy's out wide and alone. Scared for his life, too much to deal with. Too much to deal with. GENG lead the charge here in our grand finals of Madrid, taking map 1. బాట్ అయినాడు కదా సాసి. It could be a long series, but GENG as quickly as possible. They had the double map bans. They got to pick the first, and they've set the tempo. Certainly closer than last time, but as soon as GENG got onto the defense side, it looked like some of the same difficulties again. Plenty of questions up in the air. Sam. Up next, GENG haven't played it at all so far at this tournament. Hello. What are they going to be coming out with here in our grand finals? WhatsApp లో షేర్ చేయండి నాకు. ఏం షేర్ చేయాలి? లింకా చేస్తున్నాను. నువ్వు వాలరెంట్ గ్రూప్ లో ఉన్నావా? లేడు వాడు లేడు. ఫార్వర్డ్ చేసిన వీడియో. ఓకే అర్ధగంట సోది కొడతారు రా బాబు. ఇలా పెద్దలు తినేసి వస్తున్నావు. అందుకే మనం విఎల్ఆర్ ఓపెన్ చేద్దాం. తినేస్తుందిరా టెక్స్ట్ విఎల్ఆర్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ నా సంగతి ఏంటో చూద్దాం. చూసినారా? సీన్ సెటప్ చేస్తా ఉండే కానీ చూసిన ఏజెంట్ ఎబిలిటీస్ క్రేజీ ఉన్నాయి కదా. అదే కదా. అవును, ఇప్పుడు ఫుల్ అగ్రెసివ్ ఆడదు. ఓవర్ కొట్టేసి సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి. ఇలా అయిపోతుంటుంది. అరే భరత్ గాడికి మరి ఏంటంట పరిస్థితి? పోయిందంటగా. వీటో వచ్చేవరకైనా వెయిట్ చేయరా అని. వీటో వచ్చిన తర్వాత రేషియోలు మారిపోతాయేమోరా. పాయింట్. పోనీ నన్ను అడిగిన మాట చెప్పేట్టున్నారు, డబల్ బ్యాన్ ఉందిరా వాళ్ళకి అని. బ్యాన్ ఉంటే నాకు తెలిసి బ్రెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు పక్కా లోటస్ బ్యాన్ చేసేస్తారా సెంటినల్స్ మీద. లోటస్ కాదు, ఇప్పుడు డబల్ బ్యాన్ ఉందంటే ఫస్ట్ పిక్ వాళ్ళకే. అవును, ఇంకా ఎవడన్నా బుద్ధినోడు ఎవరు వేస్తారు? జెంజి మీద వేస్తారు కదా. 2 కష్టమైన మ్యాప్లు బ్యాన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి నచ్చిన మ్యాప్ పిక్ చేసుకున్నారు. వీళ్ళని బ్లేమ్ చేసేది కూడా లేదురా. లైక్ ఎయిమ్ డ్యూయల్స్ లో దే ఆర్ టూ గుడ్ రా.
జెంజి చెప్తున్నా MDOs లో ఓడిపోవడం అనేది లైక్ అది నెవర్ హ్యాపెన్ విత్ దమ్. వరస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈ కాంప్స్ సెంటినల్స్ కాంప్స్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవడానికి లేదు, సైట్ రష్ చేయడానికి లేదు, చాలా స్లో కాంప్ ఇది. సెంట్రల్ ఒక సెంట్రల్ ఉంటే అట్లనే అవుతుంది చాలా. మడత పెట్టి మీ టీవీలో చూస్తున్నారా? చూస్తా అంటే ఆపేస్తా. ఏంటిది? ఏం లేదు, టీవీలో చూస్తున్నారంటే స్ట్రీమ్ నా ఫేవరెట్ మూవీయా? ఓ సామదార్గా ఉన్నానా? ఏమైంది సార్? స్ట్రీమ్ 1-2 seconds ఫాస్ట్ ఉంది, అసలు పోతుంది. నా స్ట్రీమ్ ఫాస్ట్ ఉందా? నేను రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా ఫాస్ట్ అవుతుంది. అవునా, ఓకే నైస్, మంచిదే కదా. చూస్తున్నా నువ్వు యూట్యూబ్లో చూస్తున్నావా? నేను యూట్యూబ్ చూస్తాను. తారిక్ గారు ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాం. గుండె చేతిలో పట్టుకొని ఉంటాడు. డ్రాప్ వచ్చిందా? Hey Tucker, I've been watching you since FPL with Mo and Steve. I made an Alvarez joke and got banned. Can I make a request to get unbanned? Alright, let's read your joke to the chat, and then we can decide your fave. The chat, and then we can User Mark Oy. Let's see what you said, bro. Chat, should we unban this guy? Is that 3 eyes? కైడే స్ట్రీమ్ చూద్దాం. కైడే ఉందిగా ఆన్లైన్. అక్కడ నుంచి స్ట్రీమ్ చేస్తాను. కైడే లొకేషన్ లో ఉంది. ఓ నా ఫేస్ క్యామ్ కైడే ఏమైనా చేస్తే చెప్తాలే. కైడే ఏడుస్తుంటది ప్రెసెంట్ పాపం. మూతి ఉమ్మని పెట్టుకుని ఉంది. అరే నేను ఒక్కసారి చూసినారా, నాకు బాగా క్రింజ్ అనిపించింది దాని స్ట్రీమ్. అంటే ఎస్పెషల్లీ సెంటినల్స్ ఆడేటప్పుడు ఎవడైనా సెంటినల్స్ కి ఏదైనా అన్నాడు అనుకో చాట్ లో, మాన్ గైస్ ఇట్ వాస్ సేవింగ్ రౌండ్ అది ఇది అని అంటే ఇంకా అదే సెంటినల్ సపోర్టివ్ గా సొంత ఇంకా లైక్ సొంత హస్బెండ్ టీమ్ లో ఆడుతుంటే ఇంకా బయాస్ గానే ఉంటారు కదా. ఉంటది బయాస్. అదే కంప్లీట్ చిరాకు దొబ్బి నేను ఇంకా 100 Thieves తో ఈ అమ్మాయి రీసైన్ కాలేదు. ఇంతకు ముందు కంటెంట్ క్రియేటర్, తర్వాత క్యాన్సర్ వచ్చింది. క్యాన్సర్ వచ్చాక ఆపేసింది అక్కడ కంటెంట్ క్రియేషన్. వాళ్ళు రీసైనింగ్ అడిగారంట. చాలా ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది కదా, కానీ కైడే రీసైన్ కాలేదు. అందరూ సెంటినల్స్ తో సైన్ అయిద్దే అంటున్నారు. సపోర్ట్ చేస్తా. లో ఉంటే దానికి ఇది ఇదేలే నచ్చదులే. అంటే 100 Thieves వాళ్ళు ఎట్లా అంటే వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్స్ బాగా స్ట్రిక్ట్ ఉంటారా కంటెంట్ క్రియేటర్కి. అంటే నెలలో 2-3 వీడియోలు ఉండాలి. అలాంటి పాలసీస్ ఉన్నాయి. మడత పెట్టి changed up a lot of their ideas coming into this, but GENG did a great job of adapting, slowing down from going for these forward aggressive plays on their defense, instead playing more of these set retakes with the Euro Flash dart combos, and it worked really well. Yeah, and I think as well the key thing to know is every time we watch GENG, the protocols, the fundamentals, they seem to improve time and time again. And Sentinel's the perfect sort of team to dismantle that sort of play style. And I mean, players like Karen, obviously Texture, Meteor, the ones that we time and time again talk about, these ones really actually reinforcing that play style. Yeah, I mean, they're also, if we want to take a look at a specific round, they do a good job. జెంజీ విన్ అయిందంటే మాత్రం They do a good job. అసలు కంప్లీట్లీ నో మామా. It's fine. I got you, Beyond. I got you. I think it was just a bad joke. అరే 5 మ్యాప్ సిరీస్ అవ్వాలరా, అక్కడ వరకు నేను ఒప్పుకుంటా. 5th మ్యాప్ వరకు పోవాలి.
ఏమంటావు? I don't think it's that serious. It's fine. I'm not blaming అరే you మరి at all. 3-0 అవ్వద్దురా. అదే 3-0 they are అవ్వద్దు. winning. Let's go. Let's go. Doubt that ban, or I don't think it's a bad ban. అలా అన్నా బాగుంది. FNS గారి టీంకి వెళ్దాం ఉండు. ఇదేదో గోల తింటా ఉంటాడు. Which they're taking away one massive aspect of చెప్పానా? defense Valorant, especially against teams like PaperX, for example. But in general. And then they go into map control after they figure out what the defense are doing. Or after they know the defense aren't pushing anymore. I think they were taking over a lot on the attacking side in a way they weren't in the last Gen G series. However, Gen G's really good at sneaking in, converting those advantages, making the hero plays when they need. Yeah, but he's part of this. I love the way Gen G plays. అదే ఇది ముందే అయిందిలే I రికార్డ్. haven't seen enough of clothes to know, so I can't give an opinion yet. I haven't even seen the video. ఏ మూతి చూడు అట్లని గాడు పాపం. Running ad. పాపం ఇంత సాడ్ ఉన్నాడు. Running a shameless ad because I need to time her up. I refuse to give ads during the game. Feel me? I'm a W streamer. I'll let you know what I'll let you guys know. Really good about bind and split. We feel great about SEN. హోపియం అనేది ఒక డ్రింక్ జీసీఎల్ లాగా కొత్తగా వచ్చింది. సెంటినల్ స్పాన్సర్. They put SEN ahead Icebox for us. Yeah, that's where we're at with maps. Thank you very much, Kaplan. And let's అదే అదే ఆ మీమ్ నే వాళ్ళు డ్రింక్ చేశారు. I'm now joined by Coach Kaplan from Sentinels. Now, you guys looked a little bit. That's what we're wondering here, right? And I think, if anything, this is going to be the opportunity maybe for Sentinels to really make the statement. It absolutely will be. Gen G haven't played this one since Yoru. Debuted a new comp playing the Gecko. అరే వంశీగాడేరా వంశీగాడు ఇన్వైట్ చేయండి. Really well, taking ల్యాప్టాప్ లో జాయిన్ అయితా అన్నాడు. Yeah, whether or not Gen G have a trump card to obviously pull out. Last time we saw is very one-sided versus PaperX. Whether or not they're feeling as if this is the comfort composition they want to pull out. But it's interesting, obviously, in the coach interviews to hear, the allusion towards Sentinels prep. Actually, is this a question mark for them? Is this something maybe they're expecting to have to deal with very early on in this veto? Yeah, he said yesterday, Coach Kaplan being him, that Sentinels was kind of playing for a 3-0, and that's where their prep was focused on in those first 3 maps of the pool, which they predicted. It sounds like what he said in that coach interview is that they're playing for the 3-1 here. Yeah. That these next 3 maps are critical, and he's absolutely right. Sentinels have not played a ton of Icebox. But they're not playing Euro, bro. Gecko ఆడుతున్నాడు. Strongest maps in this pool. So if Sentinels is going to lift a trophy today, I think these next 3 maps have to be where it happens. Yeah, there's a method to this madness. You love to see it. There's a game of I mean, there's the battle of the coaches and the picks and where we're going to end up in this game, and that is also part of this journey that we've been seeing both of these teams go on, where they're not just trying to, especially with the format, try and counter pick against their opponent. They're trying to play their game, but in this format right now, you kind of have to manipulate it to your favor. Yeah, I mean, but it's a big question mark for me. You talk about expected results and expected scenarios with the map pool. Let's not forget what's happened with Split, right? Even across the map pool, there's questions, sure, of how deep the strength runs for Sentinels, but if that's Gen G అంటే generally garbage అంట. Gen G were the team to kind of throw that off balance. Yeah. Generally garbage. Yeah, I mean they were the team who dominated them on Split. Yeah, exactly. And they've been in their home this entire tournament. Even ఈసారి బెట్ రేట్ పెంచుతున్నా. ₹25. Honestly, Sentinels winning bind. They gave PaperX the playbook, but నీ పాట అంతా చెప్పు. I mean, it is crazy to think that Sen has lost their best map నిజంగా. now, and I'm not going to focus on hindsight because they were amazing at that map, and they still are. నాకు ఎందుకో చాలా ఈజీ ఏజెంట్ అనిపిస్తుంది రా. అవునురా చాలా ఈజీ రా. ఎక్కువ చాలా ఈజీ. Critical చాలా ఇంపార్టెంట్. అవును. All the ideas Sentinels take, but it just takes one good day of వంశీ ఉన్నావా? team showing up, and that can really change. All right, well, we do have the agent select వంశీ coming ఆడికి up ఎక్కువ here. మైండ్ We'll see what we end up getting. And again, I think really it's just, as we keep saying, high basic count రా, basic count. ఇద్దరు అదే ఆడుతున్నారు. Yeah, don't expect any change. ఎక్కువ లేదు కావాలి. ఏమంటే వీళ్ళకి సెంటినల్ ఉంది వాళ్ళకి. Whether this is a comfort pick for them coming out of the grand finals, only saw 2 occurrences of 100% విన్ మ్యాప్ విన్ Gen G. అంటే రెండే ఆడారు ఇక్కడ 2 సార్లు ఆడారు. వీళ్ళు 4 సార్లు ఆడారు. I think the struggle for Gen G will be playing the solo Sky here, not having that refreshable utility that the Gecko gives you. Sentinels can re-clear extremities, can have that Dizzy back online. Gen G, on the other hand, doesn't. It's time to see who has the better ideas. అరే వీళ్ళు ఇప్పటిదాకా ఫైనల్స్ వచ్చింది మొత్తం ఏమంటారు The birthday boy. Love you, buddy. Have fun.
అప్పర్ ఇదే రా వీళ్ళు లోయర్ అసలు రాలే. అవును జెంజీ రాలేదు. అవును జెంజీ ఓడిపోవాలి. అన్ని గెలుచుకుంటూ వచ్చారు, ఒక్కటి కూడా లూజ్ అవ్వాలి. సెగ్నల్స్ కూడా అంతే, ఒకటే ఓడిపోయింది. లాస్ట్ లో ఓడిపోయింది అది. వీళ్ళతోనే ఓడిపోయి మళ్ళీ కింద నుంచి వచ్చింది అంతే. అందుకే ఇప్పుడు గెలుస్తారు. బానే got their pick off when they actually got to wrangle that map then John Cutie out of the hands of Gen G. Very clear focus. Gen G looking to fight over Showers control. That's where Tens and Zekken both are. Oh, rapid onto the corner here. White face 3 ముగ్గురు వైడ్ పిక్ left to fight them. Tens hightailing it out. తొందరగా వెయిట్ చేసుకోండి. ఒకటి తీసుకున్నాడుగా. Just to cover that retreat. Looking like they want to take another fight immediately over towards short. కానీ వాడు చాలా టైం ఇచ్చిండు మామ, మన జక్కని కొట్టలే. Walked up behind the Viper wall. Risky. ఎందుకు రాశారు మార్చాడు. Hoping to catch a timing on Munchkin. Had he gone for that? మారవాల్సి వచ్చింది. Is quite slow. Sassy's already used one of his flashes just to let him know that Fountain was clear at the beginning of the round. But now like here a అయినా Munchkin. PRX వాళ్ళు ప్రమోషన్స్ కూడా ఏం చేయలేదురా బండిల్ కొనమని. John should see this. As you said here, simple ga a little bit of damage done. But John, look, not pushed off that angle. నాకు అసలు అది లైక్ అది ఒరిజినల్ స్టాటే కాదా అర్థం కావట్లేదు. There is no way కదా అసలు సెంటినల్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండడం. A is the weak side. It's not going to be the case. Zells is still with Molly. సింగపూర్ ఆర్గ్ ప్లేయర్ ఎవరు సింగపూర్ వాళ్ళు కాదు. The emphasis being placed towards this A side with the dogs straight through to Molly doing a bit of damage. It has slowed them down. Realize Showers is నా వాయిస్ మ్యూట్ నుంచి మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నావా? అదే కదా నేను అదే పిలిచాను, అసలు లేవేమో అనుకున్నాను. రేప్ చేసినారుగా మిటియర్ ని. జై ఇందాక నుంచి జై లెట్స్ గో జై టెన్షన్. వంశీ నా పందే విన్నావు? ఒరేయ్ మళ్ళీ Completely turning the tide of the narrative in the previous match that Gen G were dominating all of those important rounds, and the player to watch there was Tens. He did such a good job. That's a fantastic play from Sassy too. But I love the wingman usage. మామ బై సెన్ క్లాసిక్ రా అట్లీస్ట్ ఇది చూసిన తర్వాత. నేను గేమ్ గెలిచినారంటే కొంటారా? వీళ్ళు ఛాంపియన్స్ అయితే నేను 100% కొంటాను. రూపాయి కూడా లేవు చేతిలో, బట్ పక్కా కొంటా. ఎప్పుడన్నా కొనచ్చు, ఎప్పుడన్నా కొనచ్చు. ఊపిరికెళ్తారు, పరిగెత్తినారు. కమాన్ 110 1 వంశీ వచ్చినావా? They've actually pinged out where John Cutie was playing in the previous round, and everybody on Gen G looking to group up over towards Hookah. Perhaps ఇప్పుడు వచ్చింది వంశీ వినపడుతుందా? Previously, they're going to look to try to punish it. Look again. మ్యూట్ సంసారం నడిపియాలి కదా అక్కడ. అన్మ్యూట్ అయ్యి ఇప్పుడు మాట్లాడు. Good jump spot from Tens too. Gen G again, the whole pack just roaming around here looking for those. Re what the fuck ra? Bro. ఇప్పుడు ఈయన కూడా కొట్టిందంటే మొక్కంలే. అయ్యా ఏంట్రా వాడు? The fuck was that shot రా? కాదు నా వాయిస్ వస్తుంది క్లారిటీగా? వస్తుంది 100% పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే ఠీకే ఠీకే. Nicely done from Sentinels. Tens building up. సెంజర్ ఎక్కువ ఆడతాడా? ఈ మ్యాప్ లోనే ఆడతాడు, ఈ ఒక్క మ్యాప్ లోనే. I think this is the dangerous side actually for Sen. ఆప్ కూడా This composition against Heretics, bearing in mind that we've only seen them play it once. They've really adjusted their defensive setups, or at least did in that game. Previously when they played the Yoru, భరత్ గాని ఫిక్స్ గా ఫన్ ఉంటది మనకి. మరి రాట్లేదు రా, ఇది డిస్కార్డ్ డౌన్లోడ్ వాడు తల పట్టుకొని కూర్చొని ఉంటాడు ఓడిపోయింది ఏంద్రా అని. It seems to a little bit, but bear in mind we've only కాళ్ళకి రారా గెలుస్తాడు. అయ్యో నేను వేసింది. So that could have just been their game plan against Heretics. అరే భరత్ గాని కాళ్ళకి రారా దగ్గరుండి గెలుస్తామని చెప్పరా. భరత్ గాడి కాళ్ళు వేస్తాడు. Been doing early on in this game and more similar to what they've done classically on the map. It's the Meteor Classic. He's always talking about. I mean, the guy just likes to go walkabouts. Solo plays towards Showers. He tries to play off the timings as well and noise that the rest of his team makes. And I would say that this is Munchkin's weakest map individually. I
think that's one of the reasons that SEN will have पुरुष picked this. मैप How खेलता confident अरे है भरत काल జాయిన్ గారా GENG's map pool is just ఎవరు outrageously good. But this is Sentinels. అరే అలాగలా Sentinels. అరే యాప్ రావట్లేదు ఏంట్రా ఏం మాట్లాడతారు అవుటే వంశీ 99% అవుతే శామ్ నువ్వేమంటావు గెలవచ్చా సెంటినల్స్ జస్ట్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డిస్కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేయమా ఫస్ట్ సెంటినల్స్ ఈ మ్యాప్ గెలుతారా వేరే ఎవరు లేరారా సామ్ ప్రెడిక్షన్ సెంటినల్స్ అచ్చా లైట్ అనిపిస్తుంది తేజ ల్యాప్టాప్ లో జాయిన్ గారా అదే కదా అదేలే నువ్వు కాల్లో ఉంటే ఫన్ ఉంటది రా భరత్ రారా ఎవరో ఒకరు డిస్కార్డ్ లోంచి రారా ఇదే మరి అరే భరత్ గాని రమ్మని రా వాడు కాల్లో ఉంటే నేసుకోవచ్చు కూడా అట్లా సరే ఆగు అదేలే అయిపోయిండు సరే ఆగు ఏదో ఒకటి చూస్తా సెట్ చేస్తా టెక్స్చర్ కూడా కొట్టేస్తాను డిస్కార్డ్ నేను వాట్సాప్ లో పెట్టిన లింకే అరే వీడు రీజన్స్ చెప్తుండ్రా వీడు ఫోన్ లో డిస్కార్డ్ డౌన్లోడ్ కావట్లేదంట ల్యాప్టాప్ లేదంట వాడు మ్యాచ్ చూస్తాను అనుకుంటా ఆహా లేదు పక్కన ల్యాప్టాప్ లో మ్యాచ్ చూస్తున్నాడంట వేరే ల్యాప్టాప్ లో డిస్కార్డ్ లేదంట దానిలో ఈ బాటగాడికి వచ్చి ఇప్పుడు గూగుల్ మీట్ తయారు చేయాలా గూగుల్ మీట్ లో పెట్టమంటున్నా ఇంకా అంటే మీకు అదే అదొక్కటే దారి అనిపిస్తుంది చూసినా అరే వాడు ఏందిరా అట్లా కిల్ చేయలేదు ఇట్లా కిల్ చేయలేదు వాడు తక్కువ కిల్స్ ఉన్నాయి అంటాడు అదే కదా నిచ్చే జూలో అంటాడు వాడికి అదే వస్తుంది వాడిని ఈరోజు వేద్దాం అనుకున్నా కానీ గట్టిగానే ఎందుకులే అని ఆయన అరే అరే ఏంటా అది నా కొడుకు కుక్కతో కొట్టిండు ఇక్కడేమో జక్కని కొట్టిండు నైస్ మామ ఈక్వల్ కుక్కతో కొరికింది కదా అరే టీపీ కొట్టట్లేదు రా బిఏ పోతున్నారు Love the play from Sassy and Tens, going for a fake B long re-clear and then a real one afterwards with the wingman. But it still left things in an even scenario. This is still looking like they could take the teleporter, but Munchkin's getting into హ్యాంగింగ్ more and క్లోజ్ more of a contested వాడి దగ్గర నేడు ఉంటే ఎత్తరేమో రా అందులో వస్తా అన్నాడు వాల్యూమ్ పెంచుతురా ఇప్పుడు మాట్లాడు అరే సాజీ గాడు టైం లేదు అరే నో టైం రా కింద కావాలా నీకు కింద కావాలా వాడి చేతిలో గార్డియన్ ఉండే కాదు రా వ్యాండల్ లేపిండు కదా తర్వాత పైకి లేపిండు దాని తర్వాత మళ్ళీ పోయి వెనక్కి పోయి గన్ లేపి అరే అరే ఏంట్రా నేను చెప్తున్నా కదా పురుష్ 100% వీళ్ళ గన్లు వేరే వీళ్ళ మౌసులు వేరే ఏదో తేడా షూటింగ్ జరుగుతుంది 100%. వాట్ ద ఫక్ ఇస్ దట్ రా with the re-clear, with the swings as well, shutting down GENG. and all of that economic damage that Sentinels did on the గాది ఇంత రెచ్చిపోతారు ఇదంతా డిఫెన్స్ అటాక్ It's a much weaker buy and approach here for GENG. They're sending out like చూసా అది ఎక్కడి నుంచి పడుతుందో తెలుసా ఆ స్టాక్ లాగా ఉంటుంది కదా కలర్ స్టాక్ అది అలా తెలుసు నాకు అరే ఏం కాన్ఫిడెన్స్ రా అది అదేం కాన్ఫిడెన్స్ టీమ్మేట్ ఎప్పుడు జిగిల్ కూడా చేయట్లేదు కెమెరా లేదు ఎందుకని రా అది వాళ్ళు బియా వస్తారు నేను ఒంగుంటాను నన్ను
I thought Tens and Zekken had the awareness that Munchkin was there, and Zekken, he ends up getting caught as well, so giving away his positioning. He's going to have to pull out heroics to get this. It's looking awesome for Gen G. Yeah, doesn't do anything there. Gen Gen G doubled up. Almost every position accounted for. Sentinels. Yeah, decision made for them. Backing away from this one. Discard join ante join Decision that they have to make in this spot. But terrible economy on Tens, Celsius, Sassy as well. First map enti? How have Gen G First map managed to pull Bree. that one away? It felt very similar though to that eco round that ended up swinging things when the score was something like 8-8. You know, అంతేం లేదురా అరే 38 కదరా మరీ ఎదుర్చుకోలేదు మొన్నలాగా కాకపోతే అంటే ఆల్రెడీ ఏడ్చుకున్నారు మళ్ళీ ఏడ్చుకున్నారంటే ఇంకా గట్టిగా ఏడ్చుకోవడమే రెండోసారి ఇంకా దూరం వెళ్తుంది అంటావా లోపలికి ఇంకా లోపలికి వెళ్తుందా ఆడు చూడ యాంగిల్ చూడ ఆడు తోపుగాడు But this is the play that I think wins the round for them. Munchkin finds the timing to be able to punish Tens and opens up. Sasygan పడుకుంటాను ఫస్ట్ Sasygan ఉన్నారు సేవింగ్ రౌండ్ ఏంట్రా యాంగిల్ Looking to reclear, but they just didn't go deep enough down to catch Munchkin hiding behind that box. ఇప్పుడు మన దగ్గర డబ్బులు వాడికి ఎంటికలు ఎందుకు ఓడిపోయినారా పురుష్ అరే ఏం డ్రైవ్ ఏంట్రా టీమ్ లో గెక్కో ఉన్నారా అన్నగాడు చూడు కన్నేరుకుంటాను అరే నేను చచ్చిపోతారా ఏం డ్రైవ్ పీక్ అది మామా 3-0 3-0 కాదులే అరే ఏంట్రా అరే అసెంట్ నోవే రా నోవే జెన్జీ కన్నా లూజ్ అసెంట్ అరే అసెంట్ వీళ్ళు కూడా బాడతారా ఏమో నాకు డౌట్ ఒరే మన అసెంట్ గెలిచారా జెన్జీ మీద కాదు గెలిచింది పిఆర్ఎక్స్ లేంద్ర అట్లా కొడతారు మరి పిఆర్ఎక్స్ మీద అవును కదా అసెంట్ ఆడలేదు అసలు వాళ్ళ మీద కరెక్ట్ అసలు అసెంట్ ఆడలేదు బ్రీజ్ వచ్చింది అయ్యా ఫ్లాషులు వాడండి అయ్యా మీది పట్టుకుంటానయ్యా నేను కాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఫామ్ లోకి వచ్చారు నైస్ అది అది ఆ ఫ్లాష్ అది ఇది కదా కావాల్సింది ఎంత మొత్తం నైస్ ట్రేడ్ ఏం పర్లా వెనక్కి కొరుకుతున్నారు జాన్క్యూటీ పరిగెత్తు నైస్ గుడ్ ఐడియా మాట ఇంటో వీళ్ళు అల్ట్ కొడితే బాట్ అయినట్టే కదా మామ ఎవరు అల్ట్ కొడితే వైపర్ అల్టియా ఇప్పుడు వీడు ప్లాంట్ అల్ట్ తీసుకుంటే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి అదే వైపర్ అల్ట్ ఉన్నాడు కదా సో అంత ప్రాబ్లం ఏం కాకూడదు జల్దీ సల్టీ ఉంది ప్లాంటర్ది ఫేక్ ట్యాప్ అజ్జుడ్ పాపులర్ స్పైక్ ఉంది జల్దీ దగ్గర Two v one, we can win. There is no way he's planting here. He actually might be able to tap here and use the teleport. There is sound jekara. 30 seconds indra. Entra ala parigettadu entra. Asale brim dum an sound vastadi. Impeccable play there, and I love what Gen G went for too. The awareness from this team is spectacular. They're thinking about the fact that they could get sack crunched at the start of the round. Then they call the mid-round over towards A, tap, and look to flash the backside to punish the players who are going to be trying to get into the pit at that time. Love what they did, but Celsius shuts it down from his position on top in heaven. Very competitive game.